Ok, Tariane, pode ir. One of the things to consider when we speak about going to space is what do we define the space as? And what do we see or what we consider as a space? We take a space in our physical body on this planet, and at the same time, within the structure of our physical body, there is another dimension of life which we call the soul of the man. And even though it lives within the space dimensions of the body of the man, has its own life and has its own line of communication. And what we define space, going to space, we already know the inner sanctum or the creator of our physicality travels the depth of the universe, has been the space travel all the time, has a line of communication with other parts of us, be it through dream we call it, or through subconscious, some people they call it, or we have the choice that physically move the physicality with its soul. In a way, we have a bird caged in the physicality of the body of man, and that bird is called the soul of the man. We can open that cage and let it loose at the point of death. When the operation of this cage rots away and it cannot hold together, and this beautiful bird becomes free. Still, it takes life in the universal dimension because it has a life. It exists on its own. Or we can carry the cage in a box and take it anywhere. I can take a bird cage in the car, I can take a bird cage in my hand and walk around the park. It doesn't change the entity and existence of that bird. It's still a bird, still sings, still communicates with other birds in the park. And this is how our soul is. So we give option. Those who understand the process of the creation can take that cage, that bird, out of the cage and free it, because we trusted it come back in. It's very much when you have a parrot at home, you open the door, you let him fly around the house, and he comes back again and he goes in the cage. Because you trust it. It knows that's where it belongs to. And this is the process that we have made an option to man. The soul of the man is that bird, but is encaged in physicality of body of man. And for the first time, man knows, man can see that it's him who hasn't trusted the bird to be freed. And it has come the time that he does not need to see the cage to break up, to rust, that the bird can fly out, or by accident open the cage's door is open and the bird flies out. That accident is when we die on the street. The bird cage opens up. That bird still gets freed. But now we are teaching how the man has control over this door of the cage. And he trusts that the soul will come back to the body. Or the bird will stay, that it can create that atmosphere of the home, the cage.
This is the problem we have, and this is what we call it different ways of traveling. But to be able to free that bird without accident, or when the cage cracks, rust, and we call it death, we are teaching how to be able to control, to trust that that bird, when we release it, can come home, or can make a home that we can go to. When my children were young, 4 or 5 years old, they wanted a bird, a cockatoo. I bought them a cockatoo. And this bird in the cage was very young, a few weeks old when we got him. And we used to let it free in the house. He knew he goes back in and he sleeps there and he lays egg there. And it came to the point, because of the diseases carried, we had to, the doctors told us, this bird cannot stay in the house because it's causing problem in the house, health problems. So we decided that we loved the cage, the bird. We didn't want to let it go, it was part of us. So we decided, if we let it free, it will die, because he didn't know how to look after himself, because he was hand-fed. We decided we'd take him to a sanctuary, and we give it to a sanctuary to be kept. We carried the cage across a park, and as we were walking to go to the sanctuary in the park to be given to them, an old lady saw us. She says, "Oh, what a beautiful bird." We said, "They have a problem, we love him, but if you leave him here, we don't know if you see him." She says, "I'll look after it, give it to me. You can come and see it anytime you like." And it was just like a gift. So we got the old lady in the car, we went to their house, we put the cage there, we showed them how to look after the bird, and the bird was free again in the room. And every now and then, children said, "Papa, can we go and see him?" So we called the lady, we go and see him, and the bird is there. And it was a new home, it was our home. And this is how the soul of the man should be. Is trusting that where he goes, he can make a home for us. So in this process, we are teaching different ways of freeing the bird, or carrying the cage. The bird is still there. If you want to carry a cage and go somewhere, you get in the car, that's your spaceship. Still the cage is there and the bird inside. The cage is the body of the man and the bird is the soul of the man. Because we haven't trusted that we get the bird back. We carry the cage in the spaceship. Or there is another line of teaching, which is the understanding the structure of the cage, that you can make the cage not to rot, that then it frees the bird, but it can open up and you can carry the bird is free, you don't need to fuel it, you don't need to do anything, it travels the space of the room, the space of the garden, the space of the city, and it comes back home again. In the way when we teach about the soul of the man, is in getting the man to trust himself. And to trust himself, he has to become detached. He has to come detached from physicality, detached from the wealth, detached from everything else. That the wealth is within me, not belonging to me. And this is where every man makes a mistake. In many of the teachings I have referred, if you understand that you can put the soul of the man to act with the soul of physicality of the man, you can make anything you like. The soul of the man is the sun, and the soul of physicality in the palm of the hand of the man is the earth. You move it in the direction, you create water, you create food, but you don't need to have it. It creates the energy that the physicality of the man can absorb.
We give the earth in the hand, in the palm of the man. He creates what he needs, he takes what he needs from it. Then, if you understand this, you allow the soul of the man to carry the soul of the physicality of the man with it, and whenever it comes, it makes that hand, that palm, 1,000 meters, 1 meter, in a cage of physicality or in a cage of non-dimension. So, it's not methods of flight, it's the method of man understanding his own potential, his own grace. So, because we have so many people who are so physically attached, we teach about the spaceship for years. This is what it was. They still wanted to see they can get into something. But, as I said, I teach for the universe, not for the man. What we teach in the dimension of soul of the man, many travelers of the universe which hear the soul of me are educated, they understand what they missed. But as this is the last time we bring a messenger on earth, we teach everything for mankind to carry. All the rules are in the book. There shall be no more messages. It's for man to translate knowledge. Scientifically, and then through the understanding of the soul of the man. What we call theology, ethics. Ethics of using the science in a way that does not harm no one, but it implies and applies the survival of the others. I was talking about this a few days ago, that there is a paper written by me, the station of the scientist as a prophet. The prophets we call Muhammad, Christ or anybody, are for the soul of the man, conduct of the behavior. Scientists like Tesla and others are to elevate the same, but the physicality of the man. This time we have put the two together in one go, then there is no difference. We teach the ethics, the soul conduct and physicality. It's for the man to understand where the two merge and when it's needed to be done. The totality which counts, not the individuality. What you can serve counts, not what serves you. So, in this way, if you are physical, we have given you the spaceship, all these reactors. If you have moved in the dimension of understanding part of it, you have the dynamic system, you get some energies, you put a glass of water, you mix the energy and something else together, you're still the camel bird. You put the orange, take the energy, but you still want that the physicality that you're doing something with it, you drink the water. And for the soul of those who understand the totality, then they don't need the cage, they're the free bird. And this is the essence of all the teaching. It's not different ways of flight, it's understanding the existence of the universe. Then, if you travel with the spaceship, who do you see? The citizens of the universe in a physical dimension. If you travel with the soul, that you can create the physicality, you take that out of the equation. You travel, but you know you have connection with everybody. It's very much, as I said once, it's like you get out of London and you go to New York. You're there on your own, but you still pick your phone and speak to the family in London. It's not finished. Now, the soul of the man, given the man the same opportunity.
We teach for the time to come. And we teach from now till that time to come. And that time comes, is not anymore the end of the world, something will happen. It's the maturity of the one's understanding of his own creation. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um ensinamento público em língua portuguesa, inglesa, espanhol, né? E outras mais que estão presentes aqui também. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Está aqui mais uma vez, na sexta-feira, juntos para compartilhar conhecimento e falar um pouco mais sobre os ensinamentos do Sr. Keshe, que está dando esse presente hoje para a humanidade. So, welcome everybody. This is one more public teachings in Portuguese language, English language, Spanish language, and other language that are present here tonight. I welcome all of you here. It's very nice to be with all of you again this Friday. And it's Saturday for some of you. I know for Doug it's morning already, so welcome. And I just want to say that's a real pleasure to have all of you here with us in these teachings and to share a little bit about the plasma science and to share a little bit about this beautiful and this gift to humanity that Mr. Keshe is sharing with us. Então hoje a gente tem um dia bem especial, né? A gente tem a presença ilustre do John Bliven, que é o representante da Fundação Keshe nos Estados Unidos. Ele veio fazer uma apresentação para a gente sobre o sistema Oasis, sobre também como viajar na velocidade da alma e também sobre o trabalho que ele está fazendo, né, todos esses anos que ele tem feito. E ele vai fazer uma apresentação e depois vai abrir para perguntas para todos vocês. Quem tiver perguntas, por favor, já vai colocando no chat, que a gente vai, na medida do possível, passando para o John, tá ok? So today we have a very special teaching. We have the honor to receive here John Bliven. He's the representative of Keshe Foundation in US. And he come here to share a little bit about all the knowledge that John has and his years studying this technology. It's a real pleasure to receive John here. He'll share a little bit about the Oasis system and other things as you could see in the announcement that we made in English and in Portuguese language. And if you have questions and to John, you can start to put, not now, but he'll make a presentation, but if you have already questions, you can put already in the chat room. And we will, because John will open for questions after his presentation. So it's a real pleasure to receive John here. It's very nice to be with you tonight here, John. Mas antes da apresentação do John, a gente gostaria de colocar alguns tópicos primeiro. E depois, logo depois disso, a gente vai para a apresentação do John. So before we go with John's presentation, we'd like to put some topics here that were some things that happened today in the Brazilian community and other announcements that we have. So, então, Dariane, você gostaria de fazer o primeiro anúncio, que é sobre a apresentação das listas das aulas? Sim, podemos começar. Boa noite a todos. Pode. So, Dariane will make a presentation about a work that was done by her. It's a very beautiful work organizing the teachings here. And we'll start with Dariane to speak in Portuguese or translate to English. Então, pode ir, Dariane, por favor. Bom, boa noite a todos. Nós, como voluntários e buscadores de conhecimento, em nosso grupo no Telegram, Keshe Brasil Corona Team, nós estamos sempre auxiliando e compartilhando arquivos de estudos da Fundação Keshe a quem solicita. E ensinamos aos recém-chegados a aprender a fazer seus copos da vida. E por lá também fazemos a divulgação das aulas oficiais da Fundação Keshe. Então, nós sempre estimulamos... Deixa eu só traduzir isso. Então.
perdidinhos. Bom. So Dariana is saying here that we as volunteers, we are always trying to organize ourselves to the teachings and to present to people, to facilitate people to have access for the teachings of Keshe Foundation. And we have a work here that we are trying to get better and better every day. So we are always thinking in a way to share this knowledge in a better way to everybody. Sim, por favor, Daniel. Então, sempre estimulamos a buscarem através dos links oficiais e assim estamos sempre aprendendo juntos. So we are always try to stimulate people to go to the official channels of Keshe Foundation, and always stimulate for them to go to this and for us to learn together these teachings. So. E essas aulas oficiais, elas se encontram no canal oficial no YouTube, Keshe Foundation Spaceship Institute, como no caso em nossa playlist, né, na língua portuguesa. Mas percebemos que com alguns novos que entram, né, no grupo, eles sentem alguma dificuldade em encontrar as aulas que desejam. E por isso criamos arquivos com a lista dessas aulas, assim como eu vou mostrar agora para vocês. So these official teachings and workshops, you can find all of this in the YouTube channel of Keshe Foundation. It's the official channel of Keshe Foundation on YouTube. As in the case of the playlist in Portuguese language, of the teachings of Portuguese language, you can find the YouTube channel of Keshe Foundation too. But we noticed that some of the newcomers were feeling a little bit difficulty to find these teachings in the playlist and in the YouTube channel of Keshe Foundation. So for this reason, we create a folder where we made a list of these teachings, and we will show this for you tonight and right now. Bom, aqui é o canal oficial da Fundação Keshe no YouTube, Keshe Foundation Spaceship Institute. So here's the official channel of Keshe Foundation on YouTube, as you can see here. Então, para a gente encontrar as aulas, a gente vem em playlists. So first, to find the teachings, we go to playlist. E a gente precisa buscar ensinamentos públicos em português, em Portuguese Ensinamentos aqui. So for the people who speak Portuguese, you go on the playlist on the Portuguese teachings, as you can see here, it's translated in Portuguese too. E então clicar em ver playlist completa. And then you click on see playlist, full playlist. Então aqui nós temos todas as aulas oficiais da Fundação Keshe, mas as aulas, elas são, os títulos, eles iniciam com a data sempre, né? Então aqui, por exemplo, tem a data, tradução, One Nation, aula número 142, e assim por diante, nós temos todas as aulas da Fundação. So here in this playlist, you can see all the teachings that we have in Portuguese language of Keshe Foundation, the translations and the Friday teachings too. But as you can see, the organization starts with the date of the teachings. Então, como a gente notou que algumas pessoas tinham dificuldade de encontrar as aulas por conta desses números que tem, que seria da data e número da aula, nós organizamos um arquivo organizado por aula, todas essas listas de acesso. So as we noticed, especially for the newcomers, they were having some trouble to find the teachings in this playlist. So we made a list dividing all the teachings that we have in Portuguese language. Então, o que vocês precisam fazer é... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só uma coisa aqui. Tá. Vocês precisam entrar no Facebook, no grupo Keshe Foundation Língua Portuguesa, KF SSI Oficial, e clicar em participar do grupo. So for you to have access for this list, you need to go into the group of Keshe Foundation on Facebook, the official channel of Keshe Foundation in Portuguese language in Facebook. The name is Keshe Foundation
Língua Portuguesa, KF SSI Official, and you need to go and click on participate of the group. Então, vocês vão aqui na busca, vão digitar KF Foundation Língua Portuguesa, vão clicar, vão pedir para participar do grupo, lembrando que é o único grupo da língua oficial da língua portuguesa que tem no YouTube, no Facebook. So you can write here KF Foundation Língua Portuguesa, you'll find the group here. And just to remind people that this is the only official channel of KF Foundation in Portuguese language that we have. Certo. Então, aqui vocês podem encontrar os anúncios das aulas e as listas. Começando aqui, por exemplo, as aulas de segunda-feira, que são dadas pela comunidade brasileira e mundial, às 20 horas, pelo palestrante com o Alex, no caso. So here you can find all the lists. As you can see, this list here is the teachings that happen every Monday with Alex. So we made this organization of all the teachings that's happening, and as you can see here, Então aqui vocês já vão encontrar o número da sala para participar pelo Zoom e também para o link do QR Code para participar através do YouTube. So you can see the number for the Zoom room and the QR code to go to see these teachings on YouTube. Então aqui é a lista das aulas de ensinamentos básicos da ciência do plasma da Fundação Keshe. E então aqui a gente já encontra as informações do horário da aula e as listas das aulas. Então a primeira aula com o tema terminologia e o dia que foi essa aula, e aqui está o link para você poder ter acesso a essa aula. Depois a aula número 2, que é aprendendo sobre nano, então que foi no dia 21/10, e está o link para você ter acesso, e assim por diante. A aula 3, aprendendo sobre GANs, do dia 26, a quarta aula, princípio da matéria, do dia 2 do 11, e a quinta aula, que daí não está aqui, porque vai ser na próxima segunda-feira. So as you can see the list here, we have all organized here in this list by teachings that was already made by Alex. It was given to us and to Brazilian community and the whole community in the whole world, since these teachings are open to public and so everybody is welcome. So as you can see here in this list, we have the first teaching that was about terminology. The second one was about nano, third about GANs, the fourth principal matter, and we don't have the fifth because it will happen this next Monday. Ok. Então, voltando aqui, nós temos anúncio. Eu quero ir aqui. Então, segunda-feira, esse aqui é o de terça-feira, que é o One Nation, One Planet, One Race. Aí, então, é uma aula oficial da Fundação Keshe e nós temos a tradução simultânea. Né? Então, terça-feira, no horário do meio-dia, no horário do Brasil. Então, aqui nós temos as listas do One Nation, One Planet, One Race. No caso aqui, vai seguindo a partir da última aula exibida. Tá? Então, por exemplo, a última foi essa semana, o número 142, no dia 3/11. Então, aqui basta clicar no link que você vai ter acesso a essa aula. So here you can see the playlist of the One Nation, One Planet, One Race with simultaneous translation in Portuguese language. As you can see, we have put the hour here that start midday in Brazil time. And as you can see, we organized this list. The first teaching that you can see here was the last one that happened, was the One Nation 142. It happened on November 3rd. So this goes in this order, as you can see in this list, and you just click on the YouTube link and you go directly to the teachings with the simultaneous translation in Portuguese. Então, de terça, nós vamos para quinta-feira, que é a aula oficial do Sr. Keshe. So Tuesday we go to Thursday, that's the official teachings of Mr. Keshe.
Então, a quinta-feira, às 5 da manhã, horário de Brasília, workshop de buscadores de conhecimento com o Sr. Keshe com tradução simultânea, a aula principal. So here, as you can see, is the teachings of Mr. Keshe from Thursday, and with simultaneous translation in Portuguese language, and it's the main teaching that happened in the week. Aqui, essa lista segue da mesma maneira, a partir da última aula exibida. Então, a última aula foi nessa quinta-feira, número 353, do dia 5/11. Então, para quem precisa ter acesso a essa última aula, basta clicar no link que você vai ter acesso, e assim, consequentemente, com as outras aulas. Então, aqui nós temos todas as aulas que foram feitas as traduções simultâneas, até o número aqui, 312, do dia 23/1/2020. So here, as you can see, we have the organization of all the teachings of Thursday teaching in simultaneous translation in Portuguese language. And the organization is the same as the One Nation. So you just click on the link on YouTube and you go direct to the teachings that you wish. E a última lista é da aula de sexta-feira, Ensinamento Público em Português. And finally, we have the public teachings in Portuguese language of Friday that we organized here too. Isso. Então, as aulas do ensinamento de língua portuguesa, às 19 horas. Então, a diferença que vocês vão encontrar aqui é que algumas dessas aulas com a presença do Sr. Keshe, e aqui a gente colocou por primeiro, seria a primeira aula que foi realizada no dia 15 de novembro de 2019, quando foi anunciado pelo Sr. Keshe o início dos ensinamentos em língua portuguesa de sexta-feira. Então, aí você tem o link para poder acessar. E as seguintes, aí vai a partir da última aula exibida, né? Então, que foi na sexta-feira passada. So here you have the Friday teachings on Portuguese language that happened. So as you can see here, we put the first teachings that was made in November 15th by Mr. Keshe when he announced the beginning of these teachings on Friday. So he put in bold here, as you can see, the first one that we put, and then the list goes from the last teachings and goes back. So as you can see here, we put the date, and so the last one that we have here is from the last Friday. So when we record this one and it's put on YouTube, we will put here as in this list. Então, a diferença nessas aqui, que algumas dessas aulas a gente conseguiu colocar os temas que foram colocados nas aulas, né? Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre teve a oficina dos copos da vida 1 e 2, e a apresentação do grupo brasileiro, que é no trabalho da doação dos copos da vida. So the difference in this playlist here is that we put the themes of some of these teachings, we put the themes that were presented in these Portuguese teachings. As you can see, the last one is in Portuguese language, but it's written here that was the workshop about the Cup 1 and Cup 2, and the presentation of the Brazilian group about the work with the donation of the cups of life, and the other one is the presentation of the Romanian group, and the other one is the presentation of the Iranian group. So as you can see, and the teachings of Alex, and it's all organized for people to know what happened in that teaching. Isso. Então, consequentemente, cada aula tem esses temas, né? Do grupo da Romênia, do grupo iraniano, da veterinária, da apresentação com os engenheiros agrônomos, né? A reapresentação do One Nation, do grupo brasileiro, relatos, né? E alguns que tem a participação do Sr. Keshe, então a gente tem também colocado. Então, são alguns que a gente conseguiu colocar temas, né? Se tiver mais alguém que queira participar enviando os temas das aulas para a gente pode estar adicionando também, mas as demais aulas, então, está a data e o link para você poder ter acesso. So as you can see, we have the playlist with all the teachings of Friday here, and we put the themes, most part of them, but some of them we didn't put. So if you want to be volunteering and help to organize this in a better way,
to telling us what's for the theme of that day, you can write to us and help us to organize these teachings. And this is just a way for people to find an easier way all the teachings that we have. Muito bem. Então esse foi a apresentação da Dariane. Obrigado, Dariane, por mostrar para a gente essa lista. E acho que isso facilita muito, né, a vida de todo mundo, não só dos novos, mas dos velhos também. E que fica bem mais prático dessa forma. So I just want to say thank you, Dariane, for this work, this beautiful work that facilitate a lot of not only the newcomers, but all the students of Keshe Foundation that would like to find these teachings. And it's much more easier to find. It's much easier to find now. E então agora a gente vai só fazer, ainda antes do John começar a apresentação dele, eu gostaria de que a Dariane também falasse algo que aconteceu hoje, que foi uma doação que a gente fez, uma coisa emergencial que surgiu hoje na parte da manhã, e a gente conseguiu fazer essa doação do Copo da Vida, e a Dariane vai explicar um pouco mais dessa história, para a gente entender um pouco mais do trabalho aqui também no Brasil que está acontecendo, que ainda está intenso, né? Hoje a gente pode perceber isso, que ainda tem muita gente pedindo ajuda para o Copo da Vida. So now we are going to, Dariane is going to make a presentation here, a small presentation, talking just about the situation that happened here in Brazil today. It was a call of help for the Cup of Life. It was a person that was infected, and we were able to find volunteers to donate the Cup of Life. It was very nice, but it's a very nice, and something very beautiful that happened with the mobilization of all the volunteers in a very fast way to give this. But Dariane will explain more about this. And for us, it's good to bring this story too, because for us to be aware about this pandemic that's still happening here, we could see today with this case, and there was a lot of cases showing a lot of people coming in the group here to ask for help, a lot of infected people, so the numbers are still high. A lot of people are coming for help for the Cup of Life here in Brazil. So it's a good story. It's good to share this, for us to be aware too that the pandemic is still here. We need to be aware to help and to donate the Cup of Life and to teach people about the Cup of Life. Sim, Dariane, pode falar, por favor. Bom, então, a gente gostaria de agradecer pelo movimento entre os voluntários hoje pela manhã, em nosso grupo Ponto de Ajuda. O movimento no grupo de Brasília, Distrito Federal, e no grupo do estado de Manaus, para poder atender um pedido para uma tribo indígena na Amazônia. So first of all, we'd like to say thank you very much for this mobilization that happened between the volunteers today in our group of Point of Help that we have here, that we help people who are infected with coronavirus. And especially thank you for the group in Brasília, the capital of Brazil, and the group connected with the group of Amazon. So they came together to help this indigenous tribe in Amazon that were in need of the Cup of Life. O movimento se iniciou através de um pedido de uma voluntária e buscadora de conhecimento para um cacique, um dos líderes indígenas do país e amigo pessoal do vice-presidente da República. So the movement this morning started with a call of help from a knowledge seeker to a chief of one of the biggest chief of indigenous tribe of our country, and he's a personal friend of the vice president of Brazil too. Sim, pode continuar. Ele é residente na cidade de Brasília, e então ele embarcou de avião hoje cedo, e ele queria levar os Gans junto com ele para poder atender o seu pai, que está com uma idade de 111 anos, e ele é mestre de cerimônia do povo tucano. So the chief of this chief, he lives today in Brasília, capital of Brazil, and he was going by plane this early in the morning to take the Gans with him for his father, that his father has 111 years old. He is a shaman on the tribe Tucano,
the name of his tribe, of these people. And sim, pode continuar. E que eles estão na tribo na Amazônia, né, infectado pelo Covid. And Então, this tribe is in the Amazon, and his father was infected by COVID-19. e de primeira mão, a gente não conseguiu enviar a tempo, fazer com que nós não conseguimos a tempo fazer com que ele levasse junto os GANs, mas todo o empenho e movimento de voluntários, nós conseguimos fazer chegar os GANs para ele através do Uber até o aeroporto de Manaus, quando ele chegou em Manaus. So in the first moment, we are not able to, in time, to donate the guns. When he was in Brasilia, we were not able to donate these guns to him. But with the mobilization of all the volunteers, we were able to, in time, to when he arrived in the airport in Amazon, from Brasilia to Amazon, when he arrived there, we were able to call a taxi here in Brazil, a Uber, and it was able to take these guns to the airport. So the moment he arrived in Amazon, he was able to receive these guns there. Então, foi um movimento muito intenso hoje pela manhã, mas muito lindo de parte de todos os voluntários. Então, queremos fazer esse agradecimento a todos os envolvidos. So it was a very beautiful movement that happened this morning with all these volunteers, a very intense moment, but a very beautiful. So to see all this happen and all this mobilization. So you just want to say like a special thank you for all the volunteers, all the knowledge seekers that were involved in this process this morning. Então, até eu acabei de receber uma mensagem dele. Ele disse: filhota amada, obrigada pela bênção. No domingo estarei na minha aldeia. Obrigado. So Dariane just received a message from the chief now, the tribe, and he just said, "Thank you very much, my daughter, and we'll take the guns." Quando, Dariane, que vai enviar alguém? Domingo. So he said this Sunday, the tribe will have the guns. So we'll just say thank you to Dariane. Então, também agradecer igualmente a todos os voluntários do Brasil que continuando produzindo e doando os copos da vida e que estão ajudando muitas pessoas nesse momento. Muito obrigada. So I just want to say thank you equally to all the volunteers in Brazil that are continuously producing and donating the cup of life and are helping a lot of people at this moment. So just want to say thank you very much. Beleza, obrigado, Dariane, por compartilhar mais uma vez. So thank you very much, all the volunteers that were involved in this process this morning, and all the volunteers that are continually involved in this process by donating and teaching the cup of life in this time of pandemic here. E conectando com isso, né, como a Dariane falou bem, foi atendido esse senhor, que ele é um pajé, vamos considerar assim, um mestre de cerimônia, não sei se a palavra correta é pajé, e isso me fez lembrar também da reunião que vamos ter na sexta-feira que vem, que vai ser bem interessante. Eu convido todos vocês a participarem, que é uma reunião que vai ter entre membros do Conselho Universal e membros de comunidades religiosas aqui do Brasil. Um pajé já confirmou sua presença nesse evento, né? É um ancião, um pajé ancião. Ele vai estar presente com a gente para poder falar um pouco mais sobre o ethos, né, na visão dele, a visão de futuro, e para criar esse diálogo, né, com membros do Conselho Universal sobre também o ethos na visão da Fundação Keshe, como a gente pode conversar nesse âmbito. E so, as we are saying, Dariane was talking about the shaman that received this help. It was very nice work that was done, and this made me remind me about an announcement that we would like to make here, that next Friday, in the same time in the Portuguese teachings, we will have a meeting, a very special meeting between the members of the Universal Council of Keshe Foundation and some religious people from religious community here from Brazil. And we'll talk about mainly about the ethos, and we will open for dialogue in this area about ethos and about how to bring peace for this planet,
how the religious people see this connection between science and the soul now by the view of the Universal Council. So, and we want to see their view about this, what are their view about their future with their religion, with their own point of view. So it will be very nice meeting. We have a shaman, elder shaman, he already confirmed his presence in next Friday, and he will be here with us to talk a little bit about this. So I invite all of you for this next teaching. It will be very nice. E eu, como eu disse, só lembrando vocês esse ensinamento que vai ter na sexta que vem. E quem conhecer também padres e monges católicos, principalmente, para poder chamar também, fala com a gente, que a gente entra em contato e convidar para essa reunião de sexta-feira. So all of you, if you know priests, bishops or nuns, you are all welcome to invite them to come this Friday, and you send their contact to us and we can talk and explain a little bit, or if you feel secure to do this, you can explain about this, talk about the ethos of Keshe Foundation, and call them to speak about their ethos too with us. So, e bom, continuando agora, a gente chegou para o momento principal da nossa aula de hoje, que é a apresentação do John. Só um segundo que eu já volto aí, calma aí. So just a second. Sorry about that, I'm back. Desculpe, estou de volta. E, bom, agora a gente vai para o principal ponto da nossa noite hoje, que é a apresentação do John Bliven, que ele está aqui. A gente tem a honra de receber ele hoje aqui com a gente, para falar um pouco do seu trabalho, um pouco da sua experiência com a tecnologia do plasma. Sem prolongar muito, a gente vai convidar o John para falar. So now we have the main presentation now of this teaching. It will be the presentation of John Bliven, from the representative of Keshe Foundation from US. And he will share with us here about his knowledge on plasma technology, plasma science. And without going any further, and we'll call here John to speak. Are you there, John? I'm here. How's my voice coming through? It's perfect. Thank you for being here, good. John. No, you're welcome. You know, I got to say that I'm very impressed with the work that the Brazilian community has done for the foundation. It's a model for all of us to follow. So, Então, congratulations. Primeiro eu gostaria de falar que eu estou muito impressionado com o trabalho dos brasileiros para a Fundação Keshe, e é um trabalho modelo para todos nós, né? Primeiramente, parabéns a todos vocês. So, if I move too fast, Raphael, please stop me, because I want to give a break in between conversations so that you can translate, because this is really about departing knowledge to those that don't speak English in your community. Thank you, John. I'll let you know. E o John estava falando aqui que ele vai tentar falar de uma forma bem pausada, né, se tiver alguma questão para eu pausar ele para poder falar também, para traduzir, porque isso é um ensinamento especificamente para as pessoas que não falam língua inglesa também, para a comunidade brasileira hoje aqui, mas também de outras comunidades que não falam inglês. Okay, I'm going to start sharing the screen. Is that okay? Yes, please, John. Okay, can everybody see that? Yes, we can see. Okay, so I want to talk about a conversation that I had in the plasma reactor group a few weeks ago, because I think it's important maybe to hear words from a different voice that in some cases may be saying the same thing, but by hearing them from a different voice, you maybe get a little bit different perspective.
Então, eu gostaria de falar primeiro algumas palavras que foram ditas no ensinamento do Rick de quarta-feira, algumas semanas atrás, que é o Plasma Reactor Group. E achei interessante a gente colocar isso ouvindo de uma voz diferente, uma perspectiva diferente, né, como a gente vai passar aqui, como foi passado. Okay, for those of you who don't know me, my name's John Bliven. I've been with the foundation since its inception. I've listened to every knowledge seeker workshop from day one. And I'm the managing director of KF Spaceship, Arizona, which is going to house 12 of the universal body enhancement systems. And this is a picture of our building. Então, para quem não me conhece, eu sou John Bliven. Eu sou estudante da Fundação Keshe desde o início de tudo, né? Eu estou literalmente desde o primeiro ensinamento que aconteceu e acompanhando assiduamente todos os workshops de buscadores de conhecimento. E eu estou tomando conta hoje representando a Fundação Keshe nos Estados Unidos e sou responsável pela KF Spaceship Arizona. E esse centro que vocês estão vendo na imagem é um centro que vai receber 12 unidades de aprimoramento bem em breve. The building itself is a large building. It's 10,000 square feet, and it's in a very nice area within the community of Mesa, Arizona. And I've posted a video of what we've done to modify half of the building to accommodate the 12 universal body enhancement systems that we'll be getting. And you're welcome to find that on YouTube by going to KF Wellness Center, Arizona. And there's a video where I walk you through it. I don't want to share it now, but it's available for anybody who wants to see. Então, o John está compartilhando aqui com a gente que você tem esse centro, né? Ele é um centro muito grande hoje. Agora fugiu aqui o tamanho, mas é um centro bem grande. E ele foi todo elaborado agora, ele foi modificado de uma certa forma para poder receber essas 12 unidades que vão chegar. E isso tudo está gravado num vídeo que foi feito, e você pode ver no YouTube, esse vídeo, onde o John vai passo a passo mostrando como foi modificada essa área para receber essas 12 unidades. Can you repeat, please, John, the name of where you can find on YouTube for us to write on the chat here? KF Wellness Center, Arizona. KF if you just type Wellness, in that in the search, it'll come up. KF Wellness Center, Arizona, right? Yes, yes. Então, para vocês acharem isso no YouTube, vocês podem digitar no YouTube KF Wellness Center, Arizona. Eu coloquei no chat aqui para vocês. Is that correct, John, the chat, or there's some mistake on the spelling? If you have some mistake, please correct. I put in the chat room here. I don't want to leave this center or I'll get mixed up. So if somebody speak English and see if I made a mistake, please correct me. Yes, you can proceed, John, please. Okay. Today's lesson, I want to start by saying that I don't have all the answers, and I know what I know, but it's not necessarily to say that everything that all of my thoughts are the absolute truth. We all walk this path following our intuition and following, I'll call it an inner knowing of what's coming forward, kind of like a remembering of that which we've always known. And for one person, it may be different from another. So don't get too tangled up that everything I say is gospel and
If it contradicts Mr. Keshe, then lean towards Mr. Keshe's teachings. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é primeiro de tudo, eu não sou, eu vou falar só o que eu absorvi desse ensinamento, né? Nada aqui é uma verdade absoluta que eu vou falar. Então, tudo vai de acordo com o que eu consegui absorver, o que eu consigo compreender. Então, a gente sempre incentiva cada um buscar o conhecimento, a se aprofundar, não levar nada do que eu falar aqui como algo absoluto. Isso é só compartilhar. A gente tem que saber também que a gente não sabe muita coisa. E se alguma coisa ficar contraditória com o que eu falar, com o que o Sr. Keshe fala, por exemplo, sempre tem essa tendência de ir para o que o Sr. Keshe está falando, por favor. E, So John, if you can go put ahead. Alex is put here in the chat room. You made a good remind here. If you can put it on the slideshow so that your picture will be larger. Can you put that on slideshow? I think you need to go on slideshow on the top Slide here. master? No, on the top here, on the close to animation. Can you see like file, home, insert, design, transitions, animations, and slideshow, the top of your window. On the top of your window. Can you see? I have a lot of things written above this. I have the black bar up top. You have this written here: file, home, insert, design, transitions, animations, and slideshow. It's in the same, is under the, on the top of your, I don't know how to explain better. And it's on the, it's written slideshow. Can you see the loop of zoom here? No, the problem is it's blocked. Oh, it's blocked? Oh, okay. Yeah. Okay, so don't worry. You can go. You can see it this way. Sorry. No, it's okay. Or if you wish, I can share the screen for you here because I have your slides here with me. And I think you want to share it? I don't care. Yes, I can do this. Go ahead, you share. I'll stop sharing. Okay, just open here first. The problem is that the screen, the size of the screen blocks part of the bars. All part of the bars. Just 1 second because I'm opening the PowerPoint here presentation. Okay. Let me see. Computer stay good. Okay, I think it's good. Share screen. Can you see it? I can see it now. Okay. So you stopped here. Okay. So what I'm trying to do is to share ideas and concepts that others can be inspired by thinking in a different way or taking the teachings, looking at them in a different perspective, that inside of each of us, we start to remember those things that we may have forgotten from past lives. So. Então, o que eu quero aqui com vocês é apenas compartilhar ideias, né, para que todos possam se sentir inspirados nesse processo. Então, é compartilhar o conhecimento para que vocês consigam recapitular coisas, às vezes, que estavam até perdidas na memória de vocês, até talvez em vidas passadas e assim por diante. Vocês podem trazer à tona isso de uma certa forma. So many of you have been following not only the work of the Keshe Foundation, but many other understandings and teachings in this historic time that we're heading into. Então, muitos de vocês não estão só seguindo os ensinamentos da Fundação Keshe, mas seguindo também esse momento histórico que a gente está passando agora, que estamos direcionando nesse momento. It's my view that the Keshe teachings and the Keshe, what Mr. Keshe is bringing forward, is part of a bigger
a bigger puzzle that's coming together for all of us. Então é a minha visão do que o Sr. Keshe está trazendo hoje para a humanidade, para a gente, é parte de um pedaço de um quebra-cabeça muito maior para todos nós. Essa é a minha visão maior, a minha visão da figura maior. For many of us, it's very clear that not only do things have to change because of the situations that all of humanity is facing, but that they are changing, and that each one of us is playing our role to bring that bigger picture into reality. Então, muitos de nós estamos vendo que realmente é um momento de mudança, até pela situação que a gente está no mundo hoje, de forma bem clara, e talvez o momento também de trazer essa figura maior da realidade que a gente pode viver nesse mundo, essa nova realidade. So exactly how this all plays out is up to each of us to decipher where our heart believes is the truth and where our heart believes is not the truth, so that we can navigate our way through these changing times. Então, a maneira de a gente começar a acessar isso, essa nova realidade, é começar a confiar também no que o nosso coração sente como verdade e o que ele sente como não verdade. Essa é a maneira para a gente navegar nesses novos tempos que estão vindo. And it's my view that over the next year, that the way things are now is not the way they're going to be in the future, and that our future is much brighter than many people lead us to believe. And that if we hold that vision and to hold that inner knowing, then we help to create that bright future. Então, é a minha visão de futuro que em um ano, acredito eu, a gente não vai estar nessa mesma situação como a gente está hoje. Eu vejo a minha visão que a gente vai estar num futuro brilhante. E com esses acontecimentos, com isso tudo que está vindo à tona agora, com relação à ciência e tudo mais, essa é a minha visão do futuro, um futuro brilhante. So for quite a while now, many people have been waiting for Mr. Keshe to come up with the technologies to release us out of this situation that we're in. And it's my thinking that our role in this, well, we think it's Mr. Keshe that is a solution. It's really my thinking that we are the solution, that we create our reality, and that if we quote, give all of our energies away, thinking that we are weak and powerless and not able to do anything ourselves, then we diminish our capabilities. Então, na verdade, muitos de vocês e muitos de nós estão aguardando nesse momento há muito tempo do Sr. Keshe trazer à tona as tecnologias, ciência e tudo mais. Mas a minha visão, a maneira de ver isso tudo, é que nós somos a solução, né? E nós criamos essa realidade. E o que acontece às vezes é que nós drenamos muito da nossa energia, perdemos muita da nossa energia pensando, né, que nós não somos capazes, que somos fracos demais, que é alguém de fora que vai poder nos ajudar. Mas, na verdade, na minha visão, é que nós vamos criar essa realidade. So this is why I wanted to give the talk about another perspective on the soul and how the soul plays a role in our remembering of who we are. Então, por isso que eu queria fazer essa apresentação, essa fala, sobre uma outra perspectiva da alma, como ela representa e nos leva a lembrar de quem realmente nós somos. So
where are we headed with the technology? Oops, don't change it yet. Go back. Sorry. So where are we headed with the technology? The technology, as it starts to come forward, will be whatever it is that we want to create it to be. You're going to find that the soul has the ability to create. Então, para onde a tecnologia está se direcionando? A tecnologia está direcionando para onde você quer, de uma certa forma, que ela se direcione. Então, nós vamos nos encontrar nesse caminho para onde ela tem que ser dirigida, vai ser para onde a gente quer que ela se dirija. Okay, go to the next slide. Okay, I called this teaching about the Oasis system because we've all seen the pictures of this device that Mr. Keshe released with his patents. And he talks about a system that basically does everything from creating water to heating our house to cooking and anything else. Então eu decidi colocar como título da minha fala hoje sobre esse sistema, né, e chamar de sistema Oasis, que é um sistema Oasis que estava presente para quem é mais antigo, já viu essa imagem várias vezes, que está nas patentes do Sr. Keshe também, que é um sistema que basicamente provê tudo para a gente, né, desde comida, calor, abrigo, tudo. E é uma coisa interessante que eu gostaria de trazer inicialmente para vocês, para poder falar um pouco mais como esse sistema So what a lot of us missed is that this center light in the center of this Oasis system is either our soul or an aspect of our soul, the shining light. Então, uma das coisas que muitos de nós perdemos, não compreendemos, não captamos nesse sistema Oasis que foi apresentado pelo Sr. Keshe, é essa luz no centro. Essa luz no centro, ela é ambos a nossa alma e a interação da nossa alma também. So as we learn to elevate our soul, we will also learn how to, I'll say, transfer an aspect of our soul into the things that we are creating, so that these things that we are creating become conscious energy fields that we interact with. Então, assim que aprendemos mais sobre a nossa alma, vamos saber também como podemos dar um pouco da nossa alma para esses sistemas. Esses sistemas vão funcionar através da alma. E eles vão produzir exatamente o que precisa através desse controle a nível de alma, tendo a alma nesse sistema. So this energy field that we created from the aspect of our soul Então, will esse campo de be energia que criamos pelo aspecto da nossa alma, will be within the capability of all of us, if that's what we desire. vai estar na capacidade de todos nós, se for isso que nós desejamos. So as we move forward into the new paradigm, people who are find their way to enlightenment, então, quando nos movemos mais para esse novo paradigma, as pessoas que estão se direcionando para esse caminho da iluminação, will understand through the teachings of the Keshe technology that with the enlightenment comes the ability to create the environment and the world that they want to live in. vai criar, porque com essas pessoas que estão caminhando para essa iluminação vão entender que os ensinamentos da tecnologia Keshe vai criar essa possibilidade de iluminação também ao meio à sua volta e para os sistemas que vão ser utilizados com isso. So they can not only impact their life, but they can impact the life of their community.
Então, eles não vão só impactar suas vidas, suas vidas individuais, mas também a vida de suas comunidades. If you go back to the teachings of Christianity with Jesus, Se você voltar para o ensinamento do cristianismo com Jesus, when he walked into a village, his light that he radiated from his being was enough to elevate or change the entire area in which he was visiting. então a luz que estava sendo emanada por Jesus quando ele entrou numa comunidade foi suficiente para iluminar toda a vila e tudo que estava à sua volta. This too will be the capability that we have the potential to bring forward if that is what we desire. Isso também é a capacidade, o potencial que também podemos trazer à tona se for realmente isso que nós desejamos. This is what I call the fast path to changing the world we live in. Isso que nós chamamos de o caminho para poder mudar o mundo que nós vivemos. You heard earlier in Mr. Keshe's video that you played at the beginning, how when we free the bird from the cage, that we become this free bird capable of now creating the environment and the situation that we desire. Então, como vocês puderam ver no vídeo que foi passado no início da aula de hoje, como nós podemos liberar, né, essa luz, o pássaro dentro de nós, que seria a alma, e a partir disso criar o ambiente que nós desejamos. Okay, let's go to the next slide. So we notice on the battery the same picture. Então, nós notamos na pilha aqui a mesma imagem. The soul, the aspect of the soul can be placed into our GANs material, our batteries, our rivers, whatever it is that we desire to interact with, we can place an aspect of our soul into these creations. Então, como vocês podem ver aqui a mesma imagem, porque nós podemos colocar um aspecto da nossa alma dentro de tudo, né? Dentro de nossas pilhas, como vocês podem ver nessa imagem, nos nossos ganhos, nos rios, em qualquer coisa a gente pode botar esse aspecto, colocar esse aspecto da nossa alma, em qualquer coisa da criação. Now the batteries and even the Oasis system will need to have a device or something to become compatible with our existing electricity systems. Então, as pilhas, o próprio sistema Oasis, eles têm que ter uma ferramenta, algo que fica compatível com os nossos sistemas elétricos de hoje. Because what will radiate from the batteries and the Oasis system are plasmatic energy fields and not AC or DC current. Porque o que nós vamos irradiar do sistema Oasis das pilhas são campos plasmáticos, magnéticos e gravitacionais, e não corrente contínua ou alternada. So what we're starting to see is that everything that's now being brought forward by Mr. Keshe Então, o que estamos começando a ver que tudo que foi trazido pelo Sr. Keshe could not be brought forth earlier because the timing of the shift, if you will, não podia ter sido trazido antes, né? Porque o timing, né? O momento dessa mudança, se você desejar, se você quiser chamar assim, was not correct to allow the soul was not capable of being able to come forward
until these current times. É porque a alma, de certa forma, não estava pronta para poder vir e para poder ter para aceitar esse momento que está vindo agora. And as the soul is capable of coming forward as an enlightened being or a free bird, then these new understandings of technology and the soul will start to make a lot more sense, because we'll realize that we have this capability within us to make the changes we wish to make. Então, esses aspectos, né, da alma, a nível de alma, que a gente vai começar a fazer mais sentido. Essas pilhas, tudo isso vai começar a estar mais à tona, vai ser mais simples de entender e de se fazer, porque as almas, de certa forma, estão mais preparadas para essa mudança neste momento agora. So let's go to the next slide. These are the universal body enhancement systems that in a mock-up of what our facility is going to look like, similar. Então, são os sistemas da Unidade Universal do Corpo, de aprimoramento do corpo, e essa é uma maquete, né, como vocês podem ver, do local de Arizona, onde vai ser colocadas as unidades. Every one of the universal body enhancement systems and the material creation systems and the flight systems that are coming to Arizona Todos os sistemas, né, de aprimoramento do corpo, de produção de materiais e os sistemas de voos que estão vindo para Arizona will have an aspect of a soul. In this case, it will be Mr. Keshe's and another person's soul within each of these units. Então, cada uma dessas unidades vai ter um aspecto da alma. Nessas unidades vai ser um aspecto da alma do Sr. Keshe, de uma outra pessoa. Tá todos dentro dessas unidades. And will operate under universal energies versus energies of Earth. E vão operar sobre as energias universais, né? Não só com as energias da Terra. So we will, if you remember in the Knowledge Seeker workshop, one of the workshops, he showed some balls that he had created. Então, se você lembrar, nos workshops, ele mostrou algumas bolas que foram criadas. And those balls were communication devices, the new communication devices that he was going to utilize with the body enhancement systems. E essas bolas são sistemas de comunicação que ele vai utilizar junto com essas unidades de aprimoramento. Each of these body enhancement systems will include a system which will allow the universal body enhancement system to operate without the need for other energy sources. Então, cada unidade dessa, ela vai operar sem nenhuma necessidade de forças externas de energia. So it will actually include the new, each one of them will include the new energy generators that will be part of the movement forward for everybody. Então, cada uma dessas unidades vão ter o gerador de energia que vão ser parte para movimento para todo mundo ter. So getting back to the universal communication system that he showed with the ball in his hand. Então, voltando para o sistema de comunicação que o Sr. Keshe mostrou com a bola nas suas mãos. These will also have an aspect of a soul of another knowledge seeker. Esse também vai ter um aspecto da alma de um outro buscador de conhecimento.
that will allow these units to communicate or to function without the computers in the front. Que vai permitir essa unidade funcionar sem precisar dos computadores à sua frente. So what you're starting to see is that all of the technologies that are coming forward Então, o que você está começando a ver, todas as tecnologias que estão vindo à tona agora, involve the use of our soul or a soul envolve o uso da nossa alma, né, ou da alma, that will be the container for holding the energy fields from which it will operate. Much like a body, except this soul will be the container to hold the energy fields that will allow any of these devices to function. Whether it's the battery, the OASIS system, the communication device, or the universal body enhancement, or the flying car. Então, essa alma que vai estar nesses sistemas, elas vão ser como se fosse o recipiente para esses sistemas funcionarem. Elas vão envolver esses recipientes, vão segurar e vão manter, né, o campo magnético gravitacional para esses recipientes, para como se fosse um corpo se formando em volta para manter os campos funcionando nessas unidades. Seja isso numa pilha, seja isso nas unidades de aprimoramento do corpo, na produção de materiais, no sistema de voo também. Okay, let's go to the next slide. So, not all energies are the same. The Earth has its energy. Então, nem todas as energias são as mesmas, né? A Terra tem a sua própria energia. There are universal energies which are of a different frequency than those of the Earth. Mr. Keshe referred to the carbon-14 structure for the universal energies. Então tem a energia universal, que não é a mesma energia que é da Terra aqui. O Sr. Keshe ele fala do carbono 14, que é relacionado a essas energias universais. For some of you, you can almost think of these as, the third dimensional energies versus fourth dimensional energies versus fifth dimensional energies. There's this a structure. I don't necessarily want to get too involved in what that structure is, but let's think of it in generalities right now. Então, de uma forma geral, para facilitar a visão, né, vocês podem até pensar, algum de vocês pode facilitar falando são energias da terceira dimensão, da quarta dimensão, da quinta dimensão. Tem toda uma estrutura, né, um padrão, mas eu não quero me aprofundar muito nisso agora. There's energies of the cosmos or energies of the creator, which are of a higher dimension. Tem a energia do cosmos, a energia do criador, que são de outras dimensões. If you remembered, Mr. Keshe would talk about the soul of the light. If you wish to bring the soul of the light into your creations, you can do that with your thoughts. Se você se lembra, o Sr. Keshe falou sobre a alma da luz. Se você quiser trazer essa alma da luz para a criação, você pode fazer isso pelos seus pensamentos. And then all of the other places throughout the multiverse each contain different energy strengths. So the energy on the moon is different from the energy on Mars, which is different from the energy on Saturn. And as we move towards space travel, we'll learn how to deal with those through the strength of our soul. Então, outras localidades também têm outras energias, né? Outros multiversos têm outras energias. E seja na Lua tem uma energia diferente, em outros locais tem uma energia diferente. Então, conforme a gente vai viajando através da nossa alma, vamos aprendendo a lidar com esses tipos diferentes de energia. Up until now, the Earth has been a quarantine planet.
Então, até agora, o planeta Terra tem sido um planeta de quarentena, where universal energies were not easily capable of being shared. onde energias universais não eram muito fáceis de ser compartilhadas aqui. We're moving to a state where these universal energies will be able to be shared, where we meet our galactic family. Movendo para um outro lugar onde essas energias podem ser melhor compartilhadas com a nossa família galáctica, vamos dizer assim. And as we expand our horizons of our capabilities, we'll learn to move beyond the universal energies into the energies of the cosmos and beyond. E quando desenvolvemos ainda mais nas nossas capacidades, vamos muito além do cosmos e além dele. Okay, next slide. So you don't have to fold your legs to travel in an energy field. This will be the way that we travel in the future, where we'll travel in an energy field. Então você não precisa cruzar as suas pernas, né, para poder viajar pelo universo. A maneira como vamos viajar vai ser dessa forma, vamos viajar através de campos de energia. So as Mr. Keshe has tried to teach us, the spaceship is the soul of the man. Então, como o Sr. Keshe tenta nos ensinar, né, a espaçonave é a alma do homem. They've depicted this in some movies, like X-Men: The Apocalypse. They actually showed people moving in energy bubbles. Na verdade, eles pegaram isso de um filme, né, também, que é o X-Men Apocalipse, que eles mostram pessoas viajando em bolhas. So this is how we create our spaceship for a single person. We create a spaceship for multiple people by joining together. We saw the 12 universal body enhancement systems. Replace those 12 body enhancement systems with 12 enlightened beings, and you can create your spaceship. Então é assim que vamos viajar pelo universo, né? Vocês vão por essa luz. Então, se você pegar as 12 unidades que vocês viram no centro, substitui aquelas 12 unidades por 12 seres iluminados. E é assim que nós vamos viajar. Okay, let's go to the next slide. So along the way, we need to have what I call stepping stones. Então, durante esse caminho, nós precisamos ter o que nós chamamos de degraus. Perdão. For many people to go from the concept of being able to travel with your soul is a place too far for them to go. Então, para aqueles que acho que sejam capazes de viajar com suas almas, para alguns parece ser uma coisa muito adiante, né, para poder se alcançar. So what Mr. Keshe has been doing with GANs, the MagRav, nano coding, all of these technologies, is he's been laying the foundation of these stepping stones that we might ultimately understand what it is that the soul has this capability of doing. Então, o que o Sr. Keshe está tentando nos ensinar com o GANs, com todas essas tecnologias, são esses degraus necessários, né, para que toda essa tecnologia é capaz de fazer. There's not GANs or nano coding or magravs in space. Então, não tem GANs, não tem nano-revestimentos no espaço. What we do is we work with the soul. And in order to work with the soul, we have to understand
a new way of working with the energy fields within us. O que nós fazemos, nós trabalhamos pela alma. O que nós temos que começar a fazer para aprender a trabalhar pela alma é trabalhar com os campos de energias, de força de energia que tem dentro de nós. Okay, next slide. So what we've talked about is the soul, and many of us, well, I'll go so far as to say almost all of us have not reached that level to where we can do the things that we know that we're ultimately capable of doing. Então, muitos de nós, acredito que a grande maioria não chegou nesse momento, nesse processo de sermos capazes de fazer tudo que realmente somos capazes de fazer. It will come more easily for us, and each one will have to go through their own trials. Então, vai vir cada vez para alguns mais fácil, mas cada um tem que cada um com seu processo, seus testes. When the energy fields of the universe are opened up to humanity in a way that many people have thoughts on how it will happen, whether it's a solar flash or a plasma burst or some other way. Então, isso vai acontecer de várias formas, né, diferentes. A gente tem essa ideia, às vezes vai ter uma explosão de plasma, de luz de plasma, alguma coisa aconteceu, vários outros exemplos de coisas que podem acontecer. So until that happens, we're still working with some of these stepping stones, and I want to take some of these stepping stones a little bit farther than what you've already experienced. Então, antes dessa luz vir e acontecer essa explosão de luz, alguns degraus são necessários. São nesses degraus que eu gostaria de falar e de me aprofundar mais um pouco. So, for example, with nano-coating, it's important to understand that when we do nano-coating in a caustic method, então, por exemplo, com nano-revestimento, é importante nós sabermos que quando fazemos nano-revestimento pelo método com soda cáustica, that we are creating what Mr. Keshe has called a superconductor of the wires, kind of like instead of a one lane road, we're making a 64-lane highway. Então é como se estivéssemos criando supercondutores, né, desses camadas sendo revestidos. Can you repeat that example, John, please? So instead of a one-lane road, we're creating a 64-lane highway with the superconductor being the nano-coating. Então seria um exemplo, ao invés de criarmos uma estrada, né, para poder seguirmos isso, criamos 64 estradas para poder fazer, com isso se torna um supercondutor, né, esse nano-revestimento. This 64-lane highway that we create can carry energy fields beyond the material that we are nano-coat, or what we're originally, if it's copper wire, we can carry energy fields of other materials as well. Então essa linha número 64 que foi criada, né, nesse processo de nano-revestimento, vamos dizer assim, ela vai poder carregar muita energia e vai poder, talvez, usando, por exemplo, o fio de cobre que nós criamos, nós podemos criar materiais que nós quisermos. So, for example, in our nano-coating box, when we make our nano-coating, we would typically put a chicken wire on the bottom. We would put sodium
sodium hydroxide in there, along with potassium hydroxide, and the copper wire. And what with the plastic, we would also carry the fields of the carbon in the plastic and the hydrogen in the plastic. So everything that went into that box is now a part of that it carry fields on that 64-lane highway. Então, dando o exemplo da nossa caixa, onde faz o nosso revestimento, você tem o arame no fundo dessa caixa, você tem o cobre colocado ali para fazer o revestimento, você tem o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, você tem a caixa de plástico também, que contém carbono, contém hidrogênio. Então, tudo que está dentro dessa caixa vai fazer parte desse processo, né? dessa linha, dessa estrada de número 64, vamos dizer assim, onde as energias podem acontecer. So we start to understand that we can, just by nano-coating alone, that we can create things beyond just copper nano-coated wires. Então começamos a entender que apenas pelo processo de nano-revestimento podemos criar coisas além do que o cobre nano-revestido. We are carrying the fields of everything that went in the box. Estamos carregando os campos de tudo que está dentro daquela caixa. So if we think about possibilities of new creations with our nano-coating, então, se pensarmos em novas possibilidades, novas criações com o nosso nano-revestimento, if we, for example, added diatomaceous earth, which is silica, se adicionarmos, por exemplo, silicone. with diatomaceous earth. Yeah, can you repeat that word? Sorry, John, because that was... Diatomaceous earth. Do you know that one? I don't know what that means. Let's see. Diatomaceous earth. It's like a material that's, or sand, white sand. Or like white sand? Like white sand, yeah. Então, o material que contém silicone é como se fosse areia branca, na verdade. Then when we make chips, we use the same type of material to carry energy or to hold the energy fields. Quando usamos chips, usamos o mesmo tipo de material para poder criar, para manter os campos dinâmicos. So we carry, by putting that in there, we can create memory within our nano-coating. Então, colocando isso lá, podemos criar memória no nosso nano-revestimento. We can also think about how we might create structuring within our nano-coating layers by creating the what I call a diamond structure. Então, podemos pensar também como vamos criar essas camadas no revestimento que eu chamo de estruturas de diamante. So in that way, our 64-lane highway has hundreds of millions of side roads associated with it in a structured pattern that is compatible with the way the universe works. Então, essa estrada de número 64, ela está muito mais compatível com a maneira como o universo funciona. So this is just thoughts for everybody. I noticed in the chat they put down diatomaceous earth is diatom powder. Diatom powder. Yeah, Diatom powder, yeah. I was trying to translate into Portuguese, but I was not able to find a word for this. Okay. Okay, so other thoughts of GANs
material. Então, outros pensamentos sobre materiais de GANs include the concept of making the GANs of GANs. incluem o conceito de fazer GANs de GANs. When you make, let's say, CO2 GANs and you dry it out Quando você faz, por exemplo, GAN de CO2 e você seca ele into a powder and crush it up e faz um pó, né, dele, and put it through the same process of with the sodium hydroxide, e coloca o mesmo processo com o like when hidróxido you're de sódio, nano-coating. quando você faz o nano-revestimento. And then you take that material and you put it into a portion of that material, and you put it into the salt treatment of 15% salt or 10 to 15% salt. E você pega parte daquele material e coloca uma solução com 15% de sal. What is my thinking that what you're doing is you're taking the atomic structure and breaking it down even farther than what you did with the original GANs. É o que eu estou pensando que você, no meu pensamento, é que você consegue quebrar mais a estrutura, mais além ainda do que você conseguiu fazer só na produção de GAN. So you can also, I don't know if anybody's done it there in the Brazilian community, but the material that's left, the caustic material that's left over from the nano coating process that contains these energy fields of the process. Então, não sei se alguém fez aqui na comunidade brasileira isso ainda, mas esse resto do líquido com soda cáustica, né, que sobrou do processo, can also be made into a GANs material. também pode ser feito com um material de GANs. You would typically use only 10% of the leftover nano coating material. Você vai literalmente usar só 10% desse material do nano. Added to 10% salt water. Adicionar com água com 10% de sal. And that will create a GANs of everything that you used in your nano coating box. Isso vai criar um GANs de tudo que você usou na sua caixa de que você fez o revestimento. So let's go down to programming and frequency ideas. Então vamos voltar um pouco para programação e ideias de frequência. When we first make our GANs, we know from Professor Emoto's work that our thoughts have an impact on what it is we're creating. Então, quando fazemos nossos GANs, né, sabemos isso quando colocamos isso em motores e outras coisas, sabemos que o poder que o nosso pensamento tem influencia no que estamos criando. So we start with the right intentions when we create our GANs, just like we start with our right intentions when we're raising a small child. Então, nós começamos com a intenção correta quando estamos criando os GANs, da mesma forma como temos a intenção correta quando estamos criando uma criança. When things like the universal body enhancement system show up, we will be able to take that energy frequency and be able to carry it into other things that we create.
Então, quando tivermos essa unidade de aprimoramento, vamos poder manter essas energias, né, e ser capaz de criar o que quer que nós queremos criar. We carry energy fields by cupping both of our hands around the energy fields, making sure that we can feel the what it is that we're holding on to, and we move it to where it is we desire it to be moved. Então, nós mantemos o campo de força, de energia, ao colocar as nossas mãos, né, naquela região ali, né, numa posição para poder, como se estivesse segurando algo, e poderemos mover, né, essa energia para outro local, segurando essa energia, né, para um outro local que a gente desejar. We also know from other studies that frequency can change materials. Nós também sabemos de outros estudos, né, que a frequência pode mudar materiais. We've seen videos where sound has the ability to change, reposition materials. Nós podemos ver já vídeos, né, em que o som poderia mudar o posicionamento de materiais, por exemplo. We know that sound also has the ability to change our body structure in a way. Nós sabemos também que o som tem uma força para ter a força para mudar a nossa estrutura do corpo de uma certa forma também. So if you think about that concept, then when we create things like GANs, maybe our soul of GANs, if we played the frequency of 528 or 432 or even 780, in the environment, we're helping to create something more perfect. Então, se estamos usando certas frequências, por exemplo, de 530 alguma coisa, de 800 alguma coisa, nessas frequências vocês estão elaborando uma coisa, de fazer uma coisa mais perfeita possível, né? So as we create, let's say we're creating our cup of life, we want to be clear in what it is that we are trying to do with the materials in a positive way. Então, vamos dizer que criamos nosso copo da vida, né? Nós queremos ser claros o suficiente para poder criar os materiais da forma mais positiva possível. And think beyond simply making the cups and think about how we can add more to our creations. E simplesmente, não só simplesmente fazendo os copos e colocando tudo lá, mas sim também como podemos adicionar também a nossa criação. Okay, so let me skip down to holding the fields. Então, deixe-me ir adiante e falar sobre mantendo os campos. So if we had simply a jar of CO2 GANs, Então, se nós tivéssemos simplesmente uma jarra, né, de gás de CO2, the energy fields that radiate from that static jar of CO2 GANs o campo de energia que irradia daquele gás estático que está lá, are relatively limited. são relativamente limitados. When we rotate them Quando and add dimension to them, quando você rotaciona ele e adiciona dimensão a ele, we extend the fields. nós estendemos os campos. But we don't hold on to the fields. In other words, they go wherever they find their balance. Mas não mantemos esses campos, né? Vamos dizer, eles simplesmente vão para onde eles podem achar um equilíbrio. Mr. Keshe has shown how we can create what he calls field plasma. O Sr. Keshe mostrou que nós podemos
criar, que nós podemos criar como campos de plasma, with things like the Starship formation, where we capture it in the center by having 3 devices on the bottom and 1 on the top. é o que capturamos como com a formação da formação estelar, né? Como a gente tem 3 na base e 1 no topo para formar esse plasma no centro. Using our other understandings, we can think about other ways in which to hold the fields. Então, pensando de uma outra forma de entendimento, uma forma para poder segurar esses campos. Things like crystals or rocks or silica. Coisas para poder segurar o campo, que são usadas também coisas como pedra, cristais e próprio silicone. May also be ways to hold on to those energy fields. Também são maneiras de você tentar segurar esses campos de energia. A lot of people have used crystals on top of their magraves. Muita gente usa cristal no topo dos seus magraves to hold on to the energy fields so that the crystals become a container for the plasmatic fields that are created. para manter os campos de energia, né, para poder se manter. Sorry about that. Para manter os campos de plasma ali naquela condição onde eles foram criados. We also have this ability to use our thoughts and intentions Também temos essa habilidade de usar nossos pensamentos e nossas intenções to also create a container, if you will. Também pode criar o seu container, se você desejar. What I like to think of that container being is the aspect of our soul that we put into that which we're trying to create, whether it's a cup of CO2 or a universal body enhancement system. Então, o que eu gosto de pensar é que esse container seria um aspecto da nossa alma que nós colocamos ali para poder manter esses campos, seja isso numa jarra de CO2, de ganho de CO2, ou seja numa unidade de aprimoramento do corpo, uma unidade de voo, de sistema de voo. Okay, let's go to the next slide. So you heard Mr. Keshe talk in one of the Knowledge Seeker workshops about, and I think it was about 3 or 4 workshops ago, where he was showing off the new communication devices. He mentioned that if you were to create the diamond structure of the carbon-14 in a deuterium state, that you, in essence, would have the ability to communicate with anything that you wanted to communicate with. Então, vocês devem ter ouvido o Sr. Keshe falar nos últimos ensinamentos sobre a maneira de comunicação que tem através da tecnologia. Ele falou sobre essa estrutura, né, que você forma. Na verdade, seria uma junção de deutério com carbono 14. Você, através dessa conexão, você poderia se comunicar literalmente em qualquer lugar que você quiser. Perhaps some of you have made GANs material where you saw what I call shiny lights at the bottom of the GANs material. Provavelmente alguns de vocês fez material de GANs, onde vocês tiveram o que eu chamo de luzes na base dos seus materiais de GANs. And I'm not talking about the leftover flakes of zinc or materials that have deteriorated during the process.
Eu não estou falando de materiais que talvez deterioraram no processo, como restos de zinco ou outros materiais. but rather structures that are created during the process that have formed a crystalline structure within the GAN's material. Mas substâncias, né, que foram criadas durante o processo, que formaram essas substâncias cristalinas no material de GANs. And it's this diamond structure that is similar to what we as humans are going through in this transition phase that we are embarking upon. Então, essa estrutura de diamante que nós estamos indo para a próxima fase, né, que nós estamos como humanos embarcando agora. So it's a connection to the universal energies. Então, uma conexão com as energias universais. It can be created in my mind in any of the GANs that we make. Pode ser criado na minha mente em qualquer dos ganhos que nós fazemos. And it simply brings our GANs to a higher level with and in line with the carbon-14 structure. Simplesmente traz nossos ganhos em alinhamento com a estrutura do carbono 14, a estrutura do carbono 14. So before you ask me how to make it, Então, antes de você me perguntar como fazer isto, I'm going to leave it for your understanding to try and test what new possibilities might be available with the GANs and your production of GANs might be. então eu vou deixar para vocês testarem quais são as possibilidades com ganhos e com tudo isso, o que vocês podem criar através disso. Só uma correção, sorry, just one correction, John, on my translation here, somebody correct me. E uma correção que eu falei, silicone, na verdade é sílica. Então, ok? Foi falado. Então, corrigindo de novo, não é silicone, é sílica. Silica, yes. Yes. I was translating another thing that was similar, so just correct. Okay, you can proceed, John. Thank you. So remember that all of these things that we're doing along the way are stepping stones. Lembrando que todas essas coisas que estamos fazendo nesse caminho são degraus. The ultimate finding of the golden nugget, if you will, is that if we move in the direction of the soul, these type of experiments aren't even necessary. Então, o último objetivo, vamos dizer assim, a pepita de ouro para você achar nessa escavação que você está tendo nesse processo, se você for capaz de ir diretamente para a alma, esses degraus não são necessários. Okay, the next slide. So you want to go ahead and read that? Or I guess I can read it. Yes, you can read in English and then translate. One soul can change the totality, but the rest have to be ready to accept, to receive. They cannot be forced. Então, uma alma pode mudar a totalidade, mas o resto tem que estar preparado para aceitar, para receber. Eles não podem ser forçados. So if you think about that, this capability within our soul is big enough to change our entire community. Se você pensar nisso, nossa capacidade da nossa alma é grande o suficiente para mudar toda a nossa comunidade.
It's not that we are the new gods in town. It's that we give freely from our soul to support and serve other souls that they might progress. Então não é que nós somos os novos deuses na área, é que nós vamos receber mais para poder servir mais e para o progresso de todos. Okay, next slide. I think that's okay. I'm open for questions. Feel free to ask any question, even if it's not necessarily on this same topics, about any experiments that maybe we did in the past, or what my thinking is on whatever. Many of you don't know, for 3 years we had a team at the Keshe manufacturing facility in a different location, where we worked on many different experiments with magravs and GaNs materials and nano coating. So we have quite a bit of experience in those arenas. Not that we know all the answers, but there's a lot of things that we've learned. We published over 200 videos, but most of the people, we've put them all as private videos, because we didn't want people moving in directions that weren't the correct way to go. So many things that we did were wrong, but we had to go through those wrongs in order to figure out what was right. But we've done a lot of experiments. We've done a lot of testing, and we've been in, I'll call it plasmatic. We've been living in plasmatic fields for 3 years now. So it's very different. When we had our, and many of you saw it, when we had our I call it our spaceship center, we created with using these magravs in a pattern, 18 magravs in a circle. We created energy fields that went out over 200 feet, completely through, in all directions, through 8-inch block walls, out into neighboring facilities. And when you walked into that facility, you couldn't help but notice that you were in a different environment. And people would walk in and say, right away, the energy fields feel different in here. Okay, John, let me just translate, because I lost you. Okay, I'm sorry. I think I can remember, but I'll try. If I forget, I'll ask you. E, bom, o que o John estava falando agora é que a gente vai abrir para perguntas. E fica à vontade para fazer perguntas aqui para mim. Não precisa não necessariamente ser o que foi falado aqui nessa aula, nessa apresentação de hoje, mas também outros aspectos da tecnologia, porque eu não sei se, acho que muitos de vocês não sabem, mas como o John estava falando, em Arizona tinha uma equipe que trabalhava com ele há muito tempo atrás, que desenvolveram muitas coisas em vários campos da tecnologia, incluindo sistemas MAGRAV, incluindo criação de campos e tudo mais. Então eles trabalharam durante um bom tempo juntos nessa equipe, e eles fizeram vários vídeos que foram postados privados dentro do YouTube. Eles não compartilharam mais de 200 vídeos mostrando essa evolução deles. Isso não foi compartilhado porque é delicado, tem muitos erros que aconteceram ali que eles não queriam mostrar, mas faz parte do processo, porque foi errando que a gente aprendeu muita coisa. Então, fique à vontade para fazer perguntas nesse aspecto também, mais antigo, vamos dizer assim, da tecnologia, nossos testes que fizemos em Arizona. E hoje, o que o John estava compartilhando é isso, eles vivem hoje num ambiente plasmático, basicamente, onde você tem tudo. Eles conseguiram colocar uma formação
onde você sente, né, as pessoas que entram ali sentem esse ambiente plasmático. Já há 3 anos eles estão vivendo nesse ambiente plasmático, nessa área. Então, o ponto principal, vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas. I think I was able to remember. Good. So, any questions? Então, alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat aí, Dariane? Oi, Rafael, no YouTube não temos ainda. Então vou com o pessoal que está com a mão erguida aqui. So we have some people with the hand raised here. We just allow them to speak. Bom, o primeiro é o Jefferson Modesto. Pode falar, Jefferson. Boa noite, John. A princípio, eu queria fazer 2 perguntas ao John, uma de cada área. Uma na área de energia elétrica e outra na área de agricultura. A primeira de energia elétrica, sobre os magravs, até hoje a gente só viu implementações monofásicas. Se ele tem como explicar simplesmente, né, de uma maneira simples, como seria a implementação de magrave em instalações bifásicas, trifásicas ou polifásicas, né? Normalmente a gente tem instalações bifásicas ou trifásicas. Como seria a implementação de uma grave nesse sistema? Essa seria a primeira pergunta, depois eu faço a outra. Deixa eu só ver como é que eu vou traduzir em inglês. Acho que é biphasic, talvez. Sabe dizer? Trifásico, né? Trifásico, Fásico, né? Fásico, trifásico. Acho que não muda muito a tradução, não. Polifásico. So the first question is from Jefferson Modesto. He would like to put 2 questions for you. The first one is on the electricity area, and the other one is agriculture. But he goes with the first one that's about electricity. He said that we always saw in the Maghreb systems, these systems are usually we saw the monophasic systems, and Jefferson is asking how it would be to install the systems in places that we have biphasic or triphasic phasic. I don't know if you're Three-phase, yeah. 3-phase, yeah. So that's his question. Okay. So there has to be created some form of I don't know what the right word is. I want to say where you change electricity from one style to another. You know the word I'm trying to think of. So there has to be something that changes the electricity, whether it's 3-phase, 2-phase, 60 hertz, 50 hertz, from plasma to that, and then back again. And that's something that will come out. Mark says an interface. I was thinking of maybe the electrical term for it. Phase converter, like a phase converter. Okay. Maybe Jefferson, because he's from this area in Portuguese. I try to translate as you translate. I just put in English. Ok. E o John tá falando que, na verdade, para você fazer isso, você tem que ter um conversor de fase. Eu não sei se existe essa terminologia, Jefferson, talvez você entenda mais do que eu. Certo. Você tem que ter um conversor de fase para poder fazer esse processo também no nível plasmático também, que segundo ele, também na parte elétrica também. They're called inverters, or sometimes are converters. Usually called inverters. Então, na verdade, geralmente são chamados de inversores, né, ou conversores, mas geralmente são chamados de inversores. Mr. Keshe, are these inverters the same that we use in solar panels? Yes.
Ok. They bring phase into DC. That's what I think. Yeah. It's okay. Então, a maior fase na corrente contínua, né? Isso que eu vejo. O Jefferson perguntou se isso é usado também nos painéis solares, certo, Jefferson? É o mesmo Sometimes we call inversor. them phase shifters. They shift the phase. Seria um comutador de fase. Sim. Então, Jefferson já explicou para vocês em português. Obrigado, Jefferson. Thank you, Mr. Keshe, too. So what was his question about agriculture? A minha... Só pergunta sobre agricultura, por favor. Eu gostaria de saber como poderíamos produzir uma água plasmada que aumentasse a durabilidade de hortaliças, frutas, né, após a colheita. Aumentar a durabilidade. How could we produce a plasma water that would increase the durability of our plants, of our food plants and all this? Okay, you know that you can structure the water, number one. You know that you can add frequencies to the water, number two. You know that you can utilize... estruturar a água, né, que é o número 1. Você pode estruturar a água, você pode também criar frequências na água, esse é o número 2. Yes, please, John. You know that you can use certain GANS waters to strengthen the energy fields of the plants. Você sabe que pode usar algumas águas gigantes para poder fortalecer o campo de força das plantas. And ultimately, you will learn that you can give to the soul of the plant from your soul. Por último, você vai aprender que você pode dar da alma da planta para a alma da planta da sua própria alma. And ultimately create an environment which feed the plant all that it needs, much like we're doing with the feeding systems for man. You'll be able to create situations where you'll feed the plants everything that it needs. Então, por último, criando esse ambiente onde as plantas vão precisar exatamente o que elas precisam através desse campo, né? Exatamente como a gente está criando agora para esses campos, para as pessoas se alimentarem, onde elas vão naquele campo e captam tudo que elas precisam. So we start with what we know, and then wait for the tools that will help us get to the next level. Então nós vamos com as ferramentas que nós aprendemos, né, e aos poucos vamos indo para esse próximo nível. Now it may sound strange, but your thoughts have an impact not only on the people around you, but also the environment around you. Pode soar estranho, mas os seus pensamentos têm influência não só com você, com a sua vida, mas também nas pessoas e no ambiente à sua volta. So a happy gardener is a productive gardener. Então, um jardineiro feliz é um jardineiro que tem uma boa produção. Ok. Rafael? Sim, Jefferson. Não sei se ele terminou a explicação. Ficou só uma dúvida da primeira questão e também outra da segunda. Na primeira questão, eu não sei se o Mr. Keshe entendeu, se eu quero produzir energia trifásica ou se eu quero gerar economia num sistema trifásico. Se esse inversor, ele está ligado, esse inversor que ele falou, estaria ligado antes de uma grave ou depois de uma grave. O que eu quero saber é o seguinte, com uma grave apenas, eu consigo gerar economia num sistema trifásico, ou eu precisaria ter 3 graves? Essa é a dúvida. So Jefferson's question is about coming back to the first question that he made. It was his doubt was, I don't know if we were able to understand correctly. He was saying that
in a system that have 3 phases. If we put just one McGrath in that system with 3 phases, this one McGrath will be able to have an economy of energy in my house, or I need to put 3 McGrath system for the 3 phases that are going to my house to have economy in the energy of my house. So one McGrath will create plasmatic fields that you can connect with and utilize. If you created field plasma by putting 4 McGraths in a starship formation, you could create a different kind of energy field. We still have. Let me keep going for a second. Please. We still have some understandings that we have to reach with the McGraths for them to be all that we want them to be. The original understanding lacked some clarifications. Mr. Keshe touched on it in the last Knowledge Seeker workshop, where he said, rather than pulling the energies from the top to pull them from the bottom like the roots of a tree, it's for us to go within to try to find out how to take that knowledge to the next level. Então, o que o John estava falando inicialmente foi a questão do que você pode, através de uma grave, criar campos plasmáticos nesse processo, né? E você pode também usar quatro magraves e fazer a formação estelar para esse processo de economia de energia. Então, basicamente, o que ele está falando é que tem muita coisa que a gente está gatinhando, vamos dizer assim, nesse sistema magrave para poder entender. No último workshop do Sr. Keshe, o Sr. Keshe deu uma dica para a gente de um passo além que pode ser dado nesse processo, que é de como captar, quando ele deu o exemplo das plantas, né? Você cria esse campo na base da planta onde está a raiz. Então, como essa energia vem de baixo. Isso foi uma dica que foi dada que cabe a nós agora começar em fundo para tentar entender mais o processo e aplicar isso também. Entendi, porque a dúvida que eu tenho, Rafael, é se a bobina de uma grave que estaria em uma fase interfere eletromagneticamente ou plasmaticamente numa bobina que estivesse na outra fase, porque as fases, num sistema trifásico, elas rodam no que a gente chama de defasagem, de 120 graus, né? Então, a minha dúvida era se uma bobina interfere na outra, entendeu? Do outro sistema magrave, no caso, conectado com outra fase. Você imagina, se eu tenho 3 fases, cada uma é uma onda, né? Que está, enquanto uma está subindo, as outras estão descendo e por aí vai. Numa diferença de fase de 120 graus cada uma. Se eu fizer 3 magraves, esses magraves vão oscilar e vão entrar vamos dizer, numa dissonância entre eles. Porque eu fiz um teste com um sistema bifásico, onde havia um nêutron, né? Na verdade, ligado ao Terra, e 2 fases, com 2 bobinas somente tocando a estrutura. E esse magrave deu um certo rendimento, mas às vezes ele praticamente desligava o sistema. A gente teve que desinstalar, porque desligava o sistema do que estava sendo alimentado, entendeu? Quero saber se uma bobina, se um magrave, né, ligado numa fase, vai interferir ou vai gerar problema nos que estão... Se seria dessa forma a implementação, ou se eu posso usar uma grave somente. Raphael, So, John, sorry, John. Let me stop him. I kind of get a concept of where he's going with this. Okay. I don't know that I'm going to be the one that's going to be able to properly answer his question about the phases of the magraves. Where we're going with the magraves
is there's going to be, coming from the foundation, a new form of energy generator systems that will utilize the concept of the magravs, which will accommodate the energy needs of all of the different communities, whether they're two-phase, one-phase, 50 hertz, 60 hertz, whatever they are, but it's not here yet. And I kind of want to, you know, have him thinking, if nothing else, about moving one step beyond the concept of just creating a energy system, to go back in the teachings today of thinking about getting into the fast path, where you create whatever it is you wish, everything you wish, housing, gold, clothing, whatever you wish, food, water. It's the fast path. The soul. Então, que o João tá passando aqui, que ele conseguiu captar mais ou menos no meio da sua pergunta, de onde você estava caminhando, né, para poder desenvolver. E ele falou assim que, na verdade, essa parte, para poder responder nessa questão mais, entendeu? Questão de fases e tudo isso, ele talvez não é a pessoa mais apropriada para poder responder essas suas perguntas. E o que ele percebe hoje, o John, é que, na verdade, esses sistemas magráveis foram só como se fosse o início, né, do desenvolvimento da tecnologia para chegar ao ponto que a gente está chegando agora, que o Sr. Keshe está mostrando agora, que são sistemas para poder a gente ter a energia livre, né, que são um sistema que já existe, mas não está em público, e também para poder desenvolver outras questões, como também essa alimentação, e basicamente criar com esses sistemas, né, que era o primeiro passo, chama Magra, para desenvolver para esses próximos sistemas que vão ser apresentados agora, para outros sistemas, como para ter produção de tudo que você quiser. Mas tudo isso tem que ter essa conexão direta com a alma. E através desse processo com a alma, você criar o que você deseja. Então, que o John captou do que você está falando. Rafael, ok. A outra pergunta que eu ia só terminar, né, para a gente não estender mais, eu sei que está gastando, que ele falou sobre a possibilidade de nós absorvermos a energia diretamente das plantas, né? Que ainda não é a nossa realidade, eu falo a realidade hoje ainda, né, da humanidade. O que existe é que nós temos mundialmente uma perda muito grande de alimentos e se deterioram antes das pessoas poderem consumir. Então, a minha pergunta ainda nesse sentido, se existe uma fórmula específica de algum tipo de ganso que pode ser feito para criar um material que vai prolongar a vida, né, de um fruto ou de um vegetal que tenha sido retirado da planta, mas que precisaria que aumentasse a durabilidade dele, que ele não se deteriorasse tão rápido. So what Jefferson is saying here is about going further in the second question that he made about agriculture, that he was saying that today, for us, it's still too hard for us to feed ourselves and to create all that we need in the environment for us to absorb. So that's why I'm thinking about the importance for us to have a system against water, for example, a type of wait. Yes. Remember, you created the second 5 cups. Can you repeat, John? Sorry. The second 5 cups. There's the first 5 cups and the second 5 cups. O segundo copo da torre de 5 copos. Yeah. O segundo, é isso aí, gente. Obrigado. Yes, please, John. So that second 5 cups, you're dealing with the souls and the structure of the plant world. Então, aquela estrutura de 5 copos, né, dos campos, você está lidando com a estrutura da alma do mundo das plantas, do reino vegetal.
Só que na configuração das... but maybe it's a feeding system for the plants as well. Can you repeat, John? Sorry. He called it a feeding system for us, but maybe it's a feeding system for the plants as well. Ele chama isso de um sistema de alimentação para nós, mas pode ser também para as plantas esse sistema. Rafael, só pergunta a ele se seria na configuração feita para seres verticais, que seriam as plantas, né? Ou na configuração feita para seres horizontais, que é a nossa configuração. Porque tem uma diferença, o segundo copo, né, ele está numa sequência diferente. So just to confirm, John, you are talking about the second setup for the vertical beams, right? Yes. Yes, okay. Sim, é a dos seres verticais. And maybe Então if you seria... I was going to say, maybe if you took the soul from the material from the soul of the plants and put it in a reactor and spun it in your environment, maybe you would feed the soul of the plants. Talvez se você, por exemplo, pegar o material desses reatores, né, você colocar num reator e você espalhar no seu ambiente, por exemplo, você talvez possa alimentar a alma das plantas. Ok, entendi. Só para tirar a última dúvida e acabou. Existe também nas plantas o ataque de micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. Fazendo isso, eu consigo evitar que esses micro-organismos ataquem o fruto, o vegetal? So just his last question connecting with this, he's asking about the insects and the bugs that go into the plants. So by doing this, may I create the environment to not have these bugs in my plants anymore? Micro-organismos também, fungos, vírus, bactérias. And microorganisms too. I'm not an expert on this, but my feeling is that you're creating energy fields, and what the things that will be supported in those energy fields will probably not be bugs and insects and diseases, Então, John tá but falando rather that what it needs. que ele não é um expert nisso, mas pelo que ele entende, você vai criar realmente um campo ali de energia, de campo de força ali para você provavelmente criar um campo de equilíbrio onde não vai ter necessidade desses insetos, desses micro-organismos estarem ali entrando nesse sistema, né? E ele falou, talvez um gancho aqui interessante é que para você ficar atento, Jefferson, guarda essa pergunta para sexta-feira, sem ser a próxima, a outra, que quem vai estar apresentando aqui sobre a parte de agricultura vai ser a Lisa e o Jim da Austrália. Eles vão fazer uma apresentação nessa parte. Acho que seja legal. Okay. So I'm just connecting with what you said, John, because on not the next Friday, but the other Friday, will come here Jim and Lisa from Australia. They'll make a presentation on agriculture, so maybe he can be much more knowledgeable because they have real first-hand experience where I have none. Ok. O John falou, eles têm muito mais conhecimento nessa área porque eles têm experiência em primeira mão, né? E o John não tem nessa área. Tá? Ok. Thank you, Rafael. Thank you, John. Thank you, Mr. Keshe. Obrigado a todos aí. Obrigado, John. You're welcome. Other questions, Rafael? Yes, I have here Jukli with the hand raised. Jukli, o microfone está aberto, pode falar. Boa noite, Rafael. Boa noite, Mr. Keshe. Boa noite, John. Bom, boa noite a todos. Tá me ouvindo bem aí, Rafael? Sim, Júlio, pode falar, tô te ouvindo. Bom, como o pessoal do Arizona, a gente também há alguns anos a gente vem pesquisando e criando novos dispositivos plasmáticos, né? E alguns anos atrás, um dos primeiros que eu fiz foi o magrave aquático aquário, onde as bobinas do magrave Power fica imersa no mix de gás de vários tipos de metais e vários outros dispositivos que a gente fez aqui aquáticos, né? E o Sr. Keshe disse que por estar em água, a gente tem uma conexão, né, um vórtice melhor com o nosso corpo, né, por ter 75% aí, em média de água. Mas o magrave Power original, ele é seco, né?
Ali tem uma diferença de potencial. E o que eu queria saber é o seguinte, porque a gente vem sempre fazendo vários dispositivos aquáticos. E eu notei que, além da economia que a gente obtém mais resultados positivos na saúde das pessoas que estão no ambiente onde estão instalados esses dispositivos que são mais aquáticos. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, existem dispositivos com GANs seco e dispositivos agora aquáticos. Qual seria o melhor para a economia e para a saúde? Ou os dois tem alguma diferença entre eles? Qual seria um deles, né? Ou os dois, né? Qual seria o melhor? Ou os dois seriam melhor, ou tanto faz, um reator dinâmico, só com o pó seco do GANs, um reator dinâmico com uma bola, uma quantidade de água. A pergunta seria essa, entre seco e molhado, qual seria o... Tá. Então a diferença seria na bola de ping-pong, no caso, com gancho seco, ou a bola de ping-pong dentro com gancho molhado, né? Isso. Com gancho molhado ou com gancho líquido, né? Tá. Explica para o John que esse magrave aquático que eu fiz, ele tem ali o mix de GANs de CO2 no centro, de ZNO e CuO nos três, né? Ali, são aquele conjunto a gente manteve, com CH3 antigo ainda. Quando você fala aquático, é o que você quer dizer gancho líquido dentro da bola, só isso? Ou está embaixo d'água também? Não. O nome dele é aquário porque todas as bobinas estão dentro de uma redoma cheia de água plasmada com vários mix de GANs de todos os metais que eu consegui fazer na época. Então as bobinas estão imersas em água, então, Imersas, de gancho. sim. Sim. Então, submersas, né, perdão. Isso, submersas. So the Jukli is saying here that as you are doing in Arizona for a long time, tests with magraves here in Brazil, I have a group here that's working a lot with magrave systems for some years now, and they are making some tests with magraves. And one of the experience that Jukli is making is with what he calls aquatic magraves systems, because so he put submersed in water of plasma water of different GANs, these magraves, and what he noticed is that the difference, not just in the economy of energy, but the well-being of people around with these magraves under the waters it was bigger than with the dry magrave, as he calls the magrave that's not inside the water. So his first question is, do you know something about it, and if you can speak further, like why we had this difference? And the other question is, sometime inside the ping pong ball, he was using the dry GANs, and the other magrave he was using the liquid GANs. So what's the difference between both of these? Okay, I congratulate him on his abilities to follow his intuition, to test beyond the initial teachings. Então, primeiramente, dou os parabéns a você por seguir sua intuição e além, né, dos ensinamentos iniciais, fazer suas próprias experiências. I've never tested them in water. What we would do is we would program our GANs material or strengthen our GANs material through the energy fields of the magraves. Então, eu nunca testei submerso em água, né? O que nós fazemos são programar os materiais de GANs nos nossos sistemas, né? Através dos sistemas magraves. So we would tap into, from the magraves, a nano-coated wire and run it into GANs materials. Então, o que nós fazíamos é pegar os cobres nano-revestidos do nosso sistema magrave e colocar e pincelar, né, com gancho, material de gancho. And what we found is that the energy fields would not only become dynamic in that they
radiated out more than the static environment of the single GANs material, but they also grew in strength and held on to that strength. O que nós percebemos ao fazer isso é que teve uma expansão maior de energia também, e se manteve mais a energia, né? E teve uma manutenção maior nesse campo. É isso que a gente percebeu na sua força. Rafael, explica para ele que eu fiz um mix de vários tipos de metais dentro desse aquário, onde envolve todas essas bobinas, e tem uma bombinha de aquário que fica borbulhando e vira um reator dinâmico desse mix de GANs entre as bobinas, subindo esse ar e mexendo com esse mix de GANs lá dentro. Você tem uma imagem, Ju, que você poderia passar para mim para eu compartilhar aqui, talvez? Rapaz, eu acho que tenho, hein? Se não tiver, eu tiro agora aqui. Eu tô legal. Aqui onde ele está. Se puder, faz e manda no meu privado, que eu compartilho aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou traduzindo o que você falou. Beleza, eu vou tirar uma foto e mandar aí para você no seu WhatsApp. Isso, beleza. So John Jukli will take a picture of his device now, and I will be able to share here on the screen for you to see, because he was trying to explain that he made a maggrav system inside a water tank, and in this water tank he mixed with a lot of plasma water, but he would like to maybe showing the picture you were able to see it. He would like to share this with you. Well, do you want me to, or you had a screen share, so you stop. Yeah, I got a screen share. I'm just waiting here for to give me the picture and send me the picture. And while he's getting that lined up, let me answer the other part of his question in regard to wet GANs versus dry GANs. Both of them are. Oh, sorry, John. Go ahead. Então, enquanto você está tirando a foto, Ju, ele vai responder sobre a diferença entre o GANs molhado e o GANs seco. There are different states, much like water and ice. Então tem diferentes estados, né, como água e gelo, por exemplo. And they carry different strengths. They're not equal in strength. Eles carregam diferentes forças, né? Eles não são iguais na sua força. I don't want to say that one is strong, one is better than the other. Não quero dizer que um seja melhor do que o outro. But I would, in terms of the maggravs, I believe that either of the two are okay to use. Então, because we follow each of us follows our own intuition. Em termos de maggrav, qualquer um dos dois é bom para o uso, né? Então que cada um de nós usa a sua própria intuição na hora do uso desses materiais. It's not like I'm more correct or more right than you are. We each have our own way, and there's many different flavors that get us to different solutions. Então, né, que um é melhor do que o outro, né? Que eu sou melhor do que você, por exemplo, ou você é melhor do que eu. Mas cada um vai achando as melhores soluções, né? As melhores maneiras para achar as melhores soluções, vamos dizer assim. Okay, does he get the picture? Not yet. Let me see. Okay. Is there anything else we can answer about that? Tem mais alguma pergunta, Jukli, que você queira colocar sobre isso? Jukli, você está aí ainda? Acho que o Jukli foi tirar a foto. Enquanto o Jukli vai pegar a foto, eu vou passar para o Gilberto aqui, então. So, I think Jukli was taking his picture. He's not here now, but I will go to another person, that's Gilberto, meanwhile. So maybe we have a question here. Gilberto, pode falar, por favor? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. A primeira pergunta seria sobre, aproveitando esse ensejo aqui sobre o GANs, se o GANs, por exemplo, CO2, se ele está
não lavado, né? Por exemplo, com o sal ainda, ele tem menos força do que um GANs lavado, tipo 5, 6, 7 vezes? Se o GANs com água, se o GANs não lavado tem menos força que o GANs lavado, é a sua pergunta? Isso. Se o sal interfere nessa, na força do campo, acredito que sim, mas queria saber a relação, como é que é isso. Ah, sim. So Gilberto has a question he would like to know about the GANs. So against a salt, against that were not washed with a lot of salt, it has a difference between with the GANs that was washed in the strength of the fields, and what is Yes. this difference? If yes, I thought that you were going to say what's the difference. That was the second question between these fields. So typically the GANs material creates stronger fields before it's washed, but you need to wash the GANs for what I call health purposes or ingestion. Então, na verdade, você tem que ele tem um campo diferente, né, quando está com sal, mas você vai ter que fazer o processo de lavagem para poder fazer propósitos diferentes, né, como fazer a ingestão, por exemplo. So when we make our GANs materials, we typically keep them and store them with the strength of the salt. We don't wash off the salt. Então, quando nós guardamos nosso material de GANs, geralmente nós mantemos com a força do sal, nós não lavamos para poder manter eles, guardar eles. If we wish to use it, for example, in for drinking CO2 GANs water, we wash it. Então, se quisermos usar, por exemplo, para beber água de GANs de CO2, por exemplo, aí nós os lavamos. O lavamos. Eu tive antes da pandemia, em 2017, eu fiz bem no início, quando eu me introduzi na tecnologia, eu fiz botei a água de GANs CO2 sem lavar dentro de um tubete e botei numa jarra e aí plasmava a água desta forma, certo? E aí assim bebi essa água. Tive bons resultados desta forma. A pergunta então, se o GANs fosse lavado e mesmo não estando em contato, ele estando dentro do tubete, ele teria mais força? A água ficaria mais plasmada, um campo maior? So Seria the isso? question of Gilberto is, he made a test before the pandemic started. He was making tests with the GANs of CO2, and he was getting these GANs that were not washed, and he was putting in a jar, and he was getting another jar, different jar with water, with regular water. He was putting close to this other jar that was with the GANs of CO2 not washed, and he was noticed that the fields were the results that he get from the fields by drinking the water that was in the jar close to the CO2 GANs was very good results, and it was even better results than the GANs that were washed that he was doing the same tests. So his question is, if we use these GANs not washed in little tubes and put not in touch with the water that we drink, this will increase the fields of the GANs in the water, or do you think that's not different from the? Yes, he's right in his understanding. Sim, você está correto no seu entendimento, Gilberto, naquela ação do GANs não When lavado aumentar o campo. when we made the I don't know if you recall, in the store in Arizona, we made health pens utilizing the liquid GANs, the liquid pain pens we call them. Those would be with the salt and the amino acids, and those could be put into
a cup of water, for example. Those Of guns course, you were have not, the plastic, but it carried the feels. Let's put it that way. so those guns were not washed that you They put were in the not pan. washed. No, E, not washed is stronger. Então, o que o John está falando aqui, Gilberto, você teve o entendimento correto, né? Quando o gancho não é lavado, o campo é mais forte, né? Que é emanado. Então, eles fizeram esses testes também lá em Arizona, com relação às canetas, que eles colocavam um gancho não lavado dentro dessas canetas, para a saúde, geralmente canetas para dor, e eles colocavam também próximo de regiões e também de regiões para dor, não só para isso, mas também água também, para poder energizar a água, plasmar a água. E você tinha essa resposta mais eficiente também. Então, ele foi uma coisa que já foi feita também por ele. Tá, e desta forma, tem limitador de quanto tomar essa água por dia, por exemplo? Posso tomar desta forma que eu fiz? No caso, nesse caso específico foi 0,9%, foi feito com soro fisiológico, né? Esse água plasmada. Eu posso tomar, por exemplo, 2 litros por dia, mesmo com esse campo mais forte, desta forma que foi feito a água plasmada, ou não? So Gilberto is worried about the quantity that he can drink of this water that's with these fuels, because since the fuels are stronger, is that okay that I can drink 2 liters of this water per day as would be with regular water? So he's putting it next to regular water. Is that what he's doing, or what he's drinking it straight, or what? I don't know what he's doing. No, he's putting a little tube, like a pen, like he closed very well this tube, and he put the guns not washed inside this tube and put inside the jar, but not getting the guns do not get in touch with the water that's in the jar. You understood? Yeah. And that's what he's doing, and he's drinking that water. So he's worried if he can drink like 2 liters of that water per day, as he usually drinks with regular water, or if he needs to be careful because the fuels are too strong in that water. No, I don't think he needs to worry about it, because remember, with all plasma, the body takes what it needs. So I'm assuming that he's working with CO2 GANs and not other stronger GANs, but you can drink as much as you want. Okay, I think he's using CO2. Let me ask him. Então, Gilberto, na verdade, você não precisa ter preocupação com relação a isso. Você pode beber o quanto você quiser dessa água, mesmo com os campos estando mais fortes, porque lembra que na lei do plasma, o seu corpo só vai absorver o que realmente você precisa. Então, você não precisa se preocupar com a quantidade. Então, ele só está querendo confirmar, você está usando o ganho de CO2, correto? Sim, CO2, isso. Yeah, it's CO2, John. Yeah, so drink as much as you want. The body will take what it needs. Então, pode beber o quanto você quiser, o corpo vai captar, vai absorver o que precisar. Ok. Again, it's energy fields now. Está em campos de energia agora. Sim. Não, ok, está respondido. Eu tenho mais uma outra pergunta sobre a unidade de aprimoramento. Como é que seria feita essa leitura da pessoa que fica dentro dessa unidade de aprimoramento? Como é que a máquina lê o que precisa ser aprimorado, por exemplo? Como é que é essa conexão com a pessoa? So, Gilberto has one last question about the enhancement units. So, how these units will be able to read what this person has, and to interact with this person that's inside the unit to enhance the body of that person. So Mr. Keshe talked about taking your wish into the enhancement system. So if you go into the enhancement system and wish that your toe be relieved of pain and healed, then that's what the enhancement system will support. If you go into the system and want to have your soul elevated, then that's the area that it will work with. So Tudo depende it's interactive.
Então, o Sr. Keshe, ele fala para a gente da questão do desejo que você tem dentro de você quando você entra nessa unidade, né? Então, tudo depende desse ponto. Como é que você está, qual é o seu desejo, né? Se você quer realmente curar aquela dor ou aquela doença, ou aprimorar o seu corpo de alguma forma. Então, lembrando que essa unidade ela funciona através de interação, né? É um processo de interação, não um processo como a gente está acostumado. Certo. For some people, they'll go into the machines and they'll get no results because their soul isn't ready or doesn't want to be healed. Para algumas pessoas que entram na unidade, elas não vão ter nenhum resultado porque elas não querem ser curadas ou não têm essa interação ali, do desejo delas. Sim. Uhum. E foi feito... Bom, pode falar? Yes. Can I come in, please? Please, Mr. Keshe, yes. Okay. The enhancement units are built for, in a way, as John said, not only to change the physical, but the change of physicality in conjunction with the acceptance of the soul. Então, a unidade de aprimoramento ela foi feita de uma forma, um pouco como o John falou, né, para poder interagir e de aceitação com relação a nível de sua própria alma. It is important that we understand just because we can elevate the soul does not mean that we change the soul of physicality. Então, uma coisa importante entender, não só porque nós elevamos a alma, que nós vamos necessariamente mudar a alma da fisicalidade. There's a misunderstanding that by elevating the soul, everything will be fine. But in fact, by elevating the soul of physicality finds out what is done wrong to, and what is done wrong to him or to her, and what he's done wrong to the others that he puts right. And this is something a lot of people miss about this enhancement unit. Então tem um mau entendimento, uma má compreensão que as pessoas acham que quando você faz a elevação da alma, você necessariamente vai ter elevação da fisicalidade, mas na verdade o que acontece quando você tem elevação da alma, a fisicalidade vai achar o seu posicionamento e muitas vezes a alma da fisicalidade vai começar a ver as coisas ruins, as coisas maléficas que fez consigo mesmo e com os outros. Então essa é a má compreensão que tem. Quando você faz a elevação da alma, você tem essa resposta na alma da fisicalidade. Enhancement of the soul, in a way, is for realization of the truth about the life in physical dimension, to put right what is done wrong, or to allow it to understand how it can handle what has been done wrong to it. A lot of people have a misunderstanding about what the enhancement system is about. Então, tem muito má compreensão, mau entendimento sobre o que essas unidades de aprimoramento são de verdade, porque uma vez que você eleva a alma, é como o Sr. Keshe disse, você vai ter um reposicionamento da alma da fisicalidade e ele vai começar a ver o que fez de errado para poder começar a ter essa integração com a alma. Então, tem muito mau entendimento, né? Elevar a alma, não necessariamente você melhora a fisicalidade. When the soul of a man gets enlightened, at the same time becomes, in a way, interactive for the soul of physicality to put right what's done wrong or what's done wrong to it. And this is a revelation to mankind, for them, to the soul, to judge the soul of physicality, to behavior of physicality.
And then when it becomes just and correct, that's when the soul matures, that it can take a new dimension. It's not just because you go into the machine and you get elevated by the soul, everything is hunky-dory and you go. Então, na verdade, quando você tem a elevação da alma, que acontece, quando você tem a iluminação a nível da alma do homem, você tem essa coisa que você, na verdade, você posiciona, você ilumina a alma da fisicalidade para você ver o que você fez de errado nessa vida. Então, é isso que é a má interpretação que a gente tem aqui. Quando você tem essa iluminação da alma do homem, você tem essa visão das coisas incorretas que você fez para você se reposicionar. Então, é isso que é o mau entendimento que acontece aqui hoje, quando você tem essa iluminação da alma do homem. É esse processo que acontece. The people who work in the Keshe Foundation lab, they sometime during the testing or setting up face these elevations, and we have seen it. And receiving a piece of mind or piece of soul allows them to carry on with their lives. Então, nós vemos isso com as pessoas que trabalham no... Yes, carry on. Então, nós vemos as pessoas que trabalham nos laboratórios com essas unidades, né? Isso acontece diariamente com essas pessoas. Elas elas se enfrentam a essa elevação da alma e começam a ver essas coisas, as coisas que têm feito na vida. Então, você tem... E com isso carregam para a sua vida essa mudança real. É isso que a gente tem visto. We see, and in the trials we've done, for example, if you got a prostate cancer because of your son, when you go into the system, it's not that your soul gets elevated and the prostate cancer goes. No, in a way, by elevating your soul, you'll find out what you've done wrong to your son. That has brought you to that position. What your son has done wrong to you, that he brought you to this position. And the soul of physicality makes you to go to it, to go to your son or go to yourself what you've done wrong, to put it right, that the reason for it is not there for the rest of the physical dimension. It's not that you go in and you get cured from cancer. You go in to understand what was the reason for it, which caused it, and what you can put right. The same with a woman with the breast cancer. And a lot of people don't want to accept this. But in the long run, that's why we take it 10 weeks, 14 weeks with the system, is they put it right. We've seen this in China in an amazing way with patients. How they change. And how they face the facts and the reality going through the system. Então, o que acontece, por exemplo, dando um exemplo de uma pessoa com câncer de próstata, se essa pessoa tem câncer de próstata, geralmente esse câncer ele tem a ver muito com a relação do pai com o filho, né? Então, você tem, na verdade, quando ela entra na unidade, não é que necessariamente ela vai ser curada daquele câncer fisicamente falando de próstata, mas ao elevar a alma quando entra na unidade, ela vai ser levada a encarar e a refletir, a ver o que tem sido feito com o seu próprio filho, o que ele fez com o seu próprio filho, e também criar as condições para poder ele enfrentar isso e modificar isso a nível de alma. Então, a mesma coisa acontece com uma mulher com câncer de mama. É o mesmo processo. Não necessariamente vai ter alteração na fisicalidade, mas vai criar as condições para poder enfrentar aquilo que criou aquele câncer. Então, você tem é isso que a humanidade tem que entender agora. Você tem isso feito em grande escala, que foi feito na China já. Temos resultados fantásticos. Então, é por isso que, às vezes, a pessoa na unidade ela fica algumas semanas naquele processo para poder utilizar a unidade, para poder ir desenvolvendo esse processo. We got to realize that to achieve peace within the structure of body of the man, the soul of physicality and the soul of the man have to be unisons, have to work as one, where at the moment they don't do. And this leads to a lot of illnesses. We call it psychosomatic.
Psycho means psychologically, which means the non-acceptance or balance between the two souls of physicality and the soul of the man. And then sigmatic, which is that physically shows itself. Because the soul of the man is always correct. And the soul of physicality is full of misconduct. And what they don't agree with, we see it in the structure of physical body of the man. And by elevating the soul of physicality receives more to elevate itself. Then it says the truth, what is wrong, what is done wrong, what is need to be received that is wrong to it. Not just man becomes the judge of himself from now on. That's what the elevation of the soul means. It's the day of judgment. When you go into these systems, you get elevated, you understand the totality. And then you have to put it right through the physical dimension, through the soul of physicality. Então, Perdão. O que acontece, na verdade, é que a alma da fisicalidade e a alma do homem, elas têm que começar a agir em conjunto, em uníssono, uma coisa só. Hoje o que acontece é que a alma da fisicalidade ela age totalmente diferente do que a alma do homem realmente deseja. A alma do homem ela é perfeita na sua conduta. A alma da fisicalidade que tem as suas má condutas. Então, uma vez que a gente faz essa elevação da alma do homem, através dessas unidades, você vai começar a criar esse processo de uníssono entre a alma da fisicalidade e a alma do homem, que é a proposta, que é o que está sendo colocado aqui hoje. Então, você tem isso a elevação da alma do homem através dessas unidades, não necessariamente uma mudança física acontecer. Sim, entendi. Então, fica uma pergunta que é a seguinte, teoricamente, poucas pessoas estariam preparadas para efetivamente se beneficiarem devido à não elevação da alma. Se for usar essa unidade e não tiver com essa alma elevada, não vai ter resultado nenhum. Aconteceria isso, então? So this question is, so in theory, most part of people today will not be able to receive benefits, I would say, from the units because most part cannot connect with their souls, what their wishes. So is that correct? No, that is the wrong way. Most of people will connect to their souls because of the system. Então, na verdade, essa é a maneira errada de você ver as coisas. A maioria das pessoas, na verdade, vão conectar com as suas almas ao entrar nesses sistemas. Okay. You see, you have to understand the principle of the plasma. The plasma always is stronger gives to weaker. By opening the higher strength level of the soul of the physicality receives more to be elevated, to become equal to the soul of the man. And in that process, changes the physical structure, behavior of physical structure. Então, o que você tem que entender é o princípio do plasma, né? O princípio do plasma, o mais forte sempre dá para o mais fraco. Então, a partir do momento que você entra com a sua fisicalidade nessas unidades, você vai se abrir para receber de uma energia mais forte que é da sua alma. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a mudar e a mostrar o comportamento da alma da fisicalidade para a elevação da alma da fisicalidade também. Então, você tem, a partir do momento que você entra na sua unidade, na verdade, você fica mais em contato ainda com a alma do homem para poder elevar a alma da fisicalidade e começar a agir nisso. When you elevate the soul of physicality, it's not just you physically start walking and your illnesses go perfect. Is part that what emotions you have created to do wrong, all that has to be understood by the physical side of the body. This is the first time we have such a knowledge that we put ourselves in that position to it's elevation of the emotion. It's not that you suddenly have no cancer. In understanding in reality what you felt that led you to such a physical condition.
It's elevation of the emotions as much as the healing of the body, if you look at it. If you don't elevate your emotion, don't understand what emotions had led you to illness, it's no good. You go back to it again. Is creation putting out the emotion that with it, the emotion puts the physicality right, allows the right fields to be received by the cells, by the energy fields of the body of the man. When you go sick, it means you deprive certain part of your body. And when you go sick because of emotion, it means your fields blocking certain field strength. Now with elevation, that is not there. So the emotion handles the understanding of what has created for itself. Então, na verdade, o que você tem aqui, o que o Sr. Keshe está explicando, é que você tem, na verdade, uma elevação da emoção, não necessariamente da fisicalidade, né? E a fisicalidade, a partir do momento que você tem a elevação da emoção do homem, você começa a se colocar naquele posicionamento, a sentir aquilo ali, e naturalmente as células da fisicalidade se abrem para esse processo, para poder começar, consequentemente, talvez ter uma cura física do processo. Então, quando você tem essa elevação a nível emocional, o principal é esse, o processo a nível emocional, que você começa a se colocar na posição para poder enxergar certas coisas que criaram, que geraram a doença na parte da fisicalidade. Porque é assim que se acontece a doença na fisicalidade. A maior parte delas, você tem uma alteração na fisicalidade, uma alteração emocional primeiro. Então, essas unidades vão funcionar na elevação do emocional. Sim, entendi. Então, provavelmente vai acontecer que para algumas pessoas, 1, 2 vezes entrar na máquina vai ser suficiente, para outras vai ter que ser 10, 15. Provavelmente deve ser isso, né? So, Gilberto is asking, yes, I understood, but so for some people, will be enough to go inside these units 1 or 2 times, and for other people, we need to go inside more times. Is that correct? When you go into the system, we've seen it in China, people come out of the system and they change. Not because physically they change because psychologically or emotionally they understand a lot of things. Don't forget, when you go into the systems, it's 20 minutes, 30 minutes of you on your own with the soul elevation, and at the same time, your solar physicality has to elevate with it. People we see when they go into the systems come out totally different. Então, nós vemos isso bastante na China, as pessoas que vão dentro desse sistema, na hora que elas entram, quando elas saem, no primeiro momento, já mudam completamente a nível emocional. Então, você tem, na verdade, lembra quando você entra na sociedade, você fica ali 30 minutos ali dentro, é você com você mesmo, com a elevação da sua alma, e aí você tem a resposta também da fiscalidade, daquele processo. Mas o principal que a gente vê é imediato. Quando a pessoa vai nesse sistema, você sai, você já vê uma mudança gigantesca na pessoa em si, né, na elevação do emocional. You got to, I repeat again, realize these systems are not curing systems. That's what is called enhancement. It means increasing the energy of the entity in its soul level and physicality. But if you have a psychological lack of understanding which has led to the illness, you have to understand it first psychologically that the illness can go. Então, na verdade, o que vocês têm que entender é isso, né? Essas não são unidades de cura, elas são de aprimoramento, né? Isso que é um ponto importante que foi colocado esse nome. Se, por exemplo, se a questão está no emocional muito forte, você vai ter que enfrentar aquela questão emocional para depois, mais tarde, talvez aquela doença física ir embora. This is one of the reasons that after the second, third week, the doctors start withdrawing the medication because the body
has no need for it because it's sorting itself out. É por isso que você vê muitas pessoas, quando entram nessa unidade, depois de 2 ou 3 semanas, começam a largar da medicação. É por isso que tem que ter um médico próximo, porque o corpo vai começar a não precisar mais dessa medicação. If most of the people who come to these systems, if there is such an understanding of the psychological or psychosomatic with no medication, within the first 2 sessions they finish. Então, se pessoas que vão para essas unidades e não têm muitas questões psicológicas, vão ser pessoas que vão estar só tomando medicações, para perceber que em poucas sessões, ou 2 ou 3 sessões depois, elas já estão melhores, já não precisam mais usar. But it takes them time to realize it over days and weeks for them to analyze why and how they got to that position. Mas demora para eles, às vezes, dias ou semanas para poder eles analisarem e perceberem como eles chegaram em tal posicionamento para ter a doença. In the very soon, next few days, we'll introduce systems for Corona. This is not psychosomatic, it's something you accepted, there's extra energy. When you go into this unit, stand in it for 5 minutes, 10 minutes, the virus energy is taken out because this wasn't psychosomatic. It's an accident and we can interfere with it. But when you go to the illnesses like cancer and others, it takes time for you to understand the emotion. When you use this system for viruses in the space, because whatever energy levels you have in your body which absorbs or attracts this virus, now we do the same. It's a system facing to you stand in it for 10 minutes. You can go in with a positive corona, you come out without the positive corona. Because this is energy, it doesn't need psychosomatic. But with psychosomatic, you need to understand the process, so it takes longer. Então, que em breve a gente vai lançar, e já vai lançar, bem em breve a gente já vai estar lançando essas unidades que vão ser especificamente para o corona. E com relação ao corona, as pessoas que entram nessas unidades, que vão entrar com um exame positivo, elas vão sair depois de 10 minutos dentro dessa unidade, elas saem negativo. Por quê? Porque o vírus, na verdade, é um agente externo. Não tem nada a ver com questão psicossomática, não tem nada a ver com questão emocional. Então, nós podemos reverter esse quadro porque é só um pacote de energia. Então, em 10 minutos, a pessoa vai estar livre do vírus. Quando é questão psicossomática, como um câncer ou outras patologias, com a maioria das patologias, requer um tempo de assimilação do emocional. Por isso que, às vezes, demoram mais esse processo para ter uma reverberação física. Mas, com relação ao vírus, você tem isso acontecendo de forma instantânea. Sim. Uhum. No caso, essas câmeras, essas unidades que estão sendo usadas na China e provavelmente vai ficar pronto em alguns meses no Arizona, existe algum processo da parte do governo de homologação disso? Como é que é essa questão toda aí? Acredito que aqui no Brasil vai ter que ter alguma coisa, não sei como é que funciona isso. So Gilberto's question is like about the units that you are using in China now and the units that are going to Arizona and maybe to Brazil too. How is the acceptance of the government with these units? How do you certify to use these units? These are certified as an enhancement unit. They are not medical units. Então, elas são certificadas como unidades de aprimoramento, não unidades médicas. And in China, we look deeply with the government, with officials. There is no certification for it because we use the voltage and the current below the what do you call the environmental necessary to create any fields that can be detected. And it's just change of environment. It's just like you go to a sauna. Então, na China, por exemplo, a gente não tem nenhuma certificação para isso, porque o nível de voltagem que a gente usa é tão baixo que não tem como nem classificarem isso. Então, eles consideram essa unidade como se fosse um ambiente, que só uma mudança de ambiente, como você vai, por exemplo, uma sauna, por exemplo.
And secondly, as you know, I'm a nuclear physicist and I carry some of the most sophisticated radiation detection systems. I was forced by the governments to buy for my labs. And we test this. There is no radiation in the system. There is no dangerous radiation created. So it's a normal system environment. But the knowledge of the academic and the scientific is not at the level at the moment to measure the strength of the energy levels of the soul and the physicality beyond what they understand. So there is no, it's not a medical system, it's an enhancement unit changing environment. It's like you go to the mountain, I bring the mountain feeling to you in the box. Então, na verdade, como eu sou um físico nuclear, eu sempre tenho meus equipamentos para poder fazer mensuração de campos. E eu fui forçado a alguns governos a poder medir os campos, né, para saber se tinha alguma radiação. E não tinha nada, como eles puderam verificar. Então, na verdade, não tem nenhum perigo para que os acadêmicos hoje eles sempre exigem certas coisas, mas hoje eles perceberam que não tem nenhum perigo nessas unidades e começaram a ser utilizados por conta disso, porque como se fossem sistemas de aprimoramento, não médicos. Se no caso, então, onde é que entraria, porque o Dr. Keshe tinha falado um tempo atrás que teria que ser médicos para operar a máquina. Então, se a máquina, digamos assim, ela mexe mais na questão emocional, onde é que precisaria exatamente ser médico para operar essa máquina? So the question of Gilberto is about if the units are, why you said that only medical doctors can manipulate this machine, since you are acting just in the emotional part, and how the doctors will handle what will be the work of the doctors with the the work of the doctors is outside the system, not to do with inside the system. Então, o trabalho dos médicos tem a ver fora do sistema, não dentro do sistema. First of all, to understand, like in Arizona, there will be about 12 different units. To understand which unit they need to use. Is it a cancer? Is it psychosomatic? Is it emotional? Or whatever. The systems can be set for these purposes. And then most of the people who come to these centers are mainly 99% of them using different kind of medication, tablets or medicine or whatever. Then the doctor sees as you change, you don't need it. They have an authority to be able to withdraw the medication. That's what we use the doctors mainly for, nothing else. The system are set to do the job. It's just, first of all, knowing which system to use. And secondly, they don't have any extra bits in their body. And then once they start seeing the change in the patient, how to withdraw the medication because the body doesn't need. The problem is, if you use a system and you get perfect, you're still taking medication, we've seen it. It causes huge side effects. So that's why we start withdrawing the medication after 4 weeks. With experience, now we do it after 2 weeks. The doctor sees which behavior changed, what has changed, and they don't take it all off. It's got to be taken in smaller steps over days. And that's why we're setting a central control with doctors in Iran. That the doctors who look after the patients in different parts of the world, they don't have the experience. They go to the experienced doctors and say, this is what the positions I want to withdraw, how much of it, which of the medication. We are building a chart in the background over 3-4 years, and then overall for about 15 years, 20 years, how to withdraw medication, which medication to be drawn first. This all be taught to the doctors. And then this is the reason we use the doctors for nothing else. They have no say in the operation of the system. It's first deciding who goes in, which machine, and then how to handle and see when they're perfect and they can go. Então, na verdade, nós usamos os médicos pelo seguinte motivo.
Cada unidade, ela está colocada de uma forma específica. Por exemplo, essas que vão para o Arizona, essas 12 unidades, cada uma delas, por exemplo, vai ser uma para parte psicossomática, outra para vírus, por exemplo. Cada uma sabe exatamente o que tem que ser feito. Nós usamos o médico pelo seguinte motivo, porque a partir do momento que a maioria das pessoas que vão nessas unidades, 99% das pessoas usam medicações, e muitas medicações às vezes. Então, quando a pessoa começa a melhorar, tem que ter um médico para acompanhar, para começar a retirar essas medicações. É isso que a gente viu em alguns casos, as pessoas melhorando e ficando perfeitas, e quando elas continuam tomando medicação, tem efeitos colaterais enormes. Então tem que ter um médico para poder acompanhar, para ver o aprimoramento dessa pessoa diário, para poder ir aos poucos tirar a medicação dela, porque não dá para tirar de uma vez só, e tem que só um médico poderia fazer isso. Essa é a principal função, e é por isso que está sendo montado hoje um grupo de médicos no Irã, onde é um centro de médicos, onde eles vão estar compartilhando o que eles estão estudando com outros médicos de outros países, para eles poderem aprender esse processo de retiragem, muitas vezes retirada da medicação, junto com a entrada dessas pessoas nas unidades de acompanhamento. Even today, even this week, we are upgrading the systems while they're getting manufactured. To find a smoother, faster way to let the body to go through transition. Então, agora mesmo nós estamos fazendo um upgrade, um aprimoramento nas unidades que estão sendo fabricadas, porque para poder facilitar esse processo de transição do corpo físico. I have stayed out of the research lab for a long time. I'm back in there full time, every day. Now we are perfecting the system for space travel, and part of it is on this elevation what and how you want to accept the what I call enhancement of the energies. Então, me mantive fora dos laboratórios durante muito tempo, Agora eu estou de volta em tempo integral, e hoje nós estamos preparados para a viagem para o espaço, e estamos montando todos os sistemas para esse processo e como a gente vai aprimorar eles. Bom, ok. Acho que era essa a minhas perguntas. Tá, obrigado, Sr. Keshe. Obrigado, John. Passar para outra pessoa que queira fazer pergunta. Obrigado, então. So, Gilberto is saying thank you very much. This was his questions, and thank you very much, Mr. Keshe. Thank you, John. Thank you very much. Welcome. You want to get some of the other questions, some people that haven't talked there? Before we wrap up? Let me go to one person here that did not speak yet. It's Valdemir. Maybe he has some question. Valdemir César. Você gostaria de falar, Valdemir? Boa noite, Rafael. Boa noite, João. Duas perguntas rápidas, duas em um. Eu queria saber o seguinte, pelos estudos, tem um tempo mínimo, por exemplo, tem um gás CO2. Para mim poder plasmar água, ela tem um tempo mínimo ou ela é plasmada imediatamente, E outra coisa, a outra pergunta é dois em um. Para mim poder plasmar uma casa, por exemplo, poder irradiar esse plasma para a vizinhança, seria melhor uma grave, ou reatores dinâmicos, E se fosse no caso de reatores dinâmicos, quais os melhores ganhos que eu poderia usar? So the question of Valdemir is about the first question is about how much time do I need to plasmify the water that are in touch with the gas, and connecting with this is the second question goes, well, for my house, how can I plasmify my whole house? May I use the dynamic reactors or the MAGRAV systems, and what kind of gas would be better to use to expand the fields in my house and around my environment? So if it was me,
I would use the dynamic reactors, where you spin the fields of the GaNs material, and I would use the cup of the soul, or the cup of physicality, the cup of life GaNs material, where you connect to the soul of your physicality. And rotate them. You can, if you want to use your magravs, connect a wire to a nano-coated wire from your magravs if you have it open, and connect it into your GaNs material. But again, you're going to get limited saturation with the GaNs. Mr. Keshe has talked about spraying your GaNs material. I would think that would be a good way also, like you've shown so much in your videos, where you'd simply spray the area. So those would be suggestions. Então o John está fazendo sugestões para você, né? O que ele faria, na verdade, para casa seria o reator dinâmico, e o que ele colocaria no reator dinâmico seria o copo da vida, o gancho copo da vida, para poder criar um ambiente, mas uma maneira também eficiente você fazer isso, é como a gente tem feito aos domingos também nas ruas, que é você simplesmente borrifar essa água no seu ambiente, né, da água de gancho, para você criar esse campo na sua casa. Você pode simplesmente borrifar com água de gancho. Remember, if you use the amino acids, that's the connection of the GaNs to you. So you have the ability to spread your thoughts or program your thoughts into the GaNs material. So as you spray it, you share the energies of your thoughts into the GaNs that you're spraying. Então lembra, quando você usa o aminoácido, você vai ter essa conexão mais direta com a água de gancho que está ali, você está borrifando. Então é importante você ter essa conexão para você, quando fazer a borrifação no seu ambiente, você ter essa conexão direta com os seus pensamentos, com a sua intenção. Ficou claro, Valdemir? Ok, Rafael. Obrigado, viu? Thank you, John. You're welcome. A gente vai só colocar aqui o vídeo do Jukle, né, que ele tinha para colocar. So just put the video of Jukle, that was the guy who was showing his magravs under the water. Is that okay? Yes, please. Okay. We're all learners. Okay. Jukle, eu vou colocar o seu vídeo aqui, tá bom? Está aí? Não sei se está aí. Estou aqui, rapaz. Ah, vou colocar aqui o seu vídeo, só um segundo. Ok. So let me put here this video. Share it. Bom, esse aqui que é o magrave aquático aquário, né? Aqui embaixo, nessa esfera aqui nós temos CH3, aqui nós temos UO e nessa aqui CO2 e ZNO, tá? Aqui estão os três conjuntos de bobinas e nesse fundo aqui, onde essa água está trabalhando, existe um mix de GaNs de vários tipos de metais. Todos os tipos de metais que eu consegui fazer GaNs, eu coloquei nessa água. Então, ela faz essa interação de campo entre todas as três esferas e as bobinas. E os capacitores estão em cima aqui, ó. Tá um pouco empoeirado, não dá para ver direito, mas os conjuntos de capacitores estão em cima aqui.
E essa água é movimentada, se dá para vocês verem aí, com uma bomba de aquário. Então ela vive aqui trabalhando dinamicamente. Aqui nós temos a bomba, né? E o disjuntor, tá? E está ligado aqui nessa geladeira antiga, mas que funciona muito bem. E quando a gente utiliza todos os alimentos daqui, a gente sente que está totalmente plasmado e a saúde de todos que estão aqui estão bem ampliados através desse dispositivo que eu criei aqui. So is he running his refrigerator with the with that device? That's what I was going to ask. O Jucles, a primeira pergunta do John, você está colocando a sua geladeira está junto, conectada com esse aparelho magrável ou não? Ele foi condicionada 6 meses, constatado que não havia ainda nenhuma economia, mas que a saúde dos meus pais estava bem precária e eles voltaram à saúde normal. Inclusive, minha mãe tomava 18 tipos de remédios, hoje ela só toma a faixa de 6 remédios, né? Então, ela diminuiu bastante. Mas a pergunta era se os fios estão conectados com os fios da geladeira ou não, é só a nível de campo plasmático que está... Eu quis dizer, né? Foi condicionado esse dispositivo, como o Sr. Keshe ensinou, sempre deixar ele ligado na geladeira por 6 meses ali, para ele condicionar. Então, ele não obteve nenhum resultado ali naquele momento, mas que no 7º mês já foi R$100 de diferença, utilizando a mesma quantidade de energia. Então, primeiro ele trabalhou na parte da saúde e depois ele já em seguida, secundariamente, na parte material, que seria aí na parte de economia. Mas ele sempre foi ligado e é ligado já mais de a faixa de uns 6 anos, ligado diretamente na geladeira. So Jukle is answering that yes, it's connected with the fridge. And he said that he was stating that his father and mother, they were taking a lot of medicines, and when they start to get in touch more with the environment of these migrant fields and eating the food of the fridge too, he noticed that the well-being of his father and mother, and she decreased a lot of her medication now, but now for 6 years connect with the fridge, and he saw some good economy in the energy of the house, like or in the dos primeiros 6 meses que você disse, do 7º mês que teve desceu R$100 na tua conta. Uma vez só, utilizando a mesma quantidade de aparelhos, da mesma maneira. Jukle connected the Maghreb system with the fridge, so in the first 6 months, nothing will happen much, but in the 7th month, he paid R$100, $100, let's say, less than he pay usually for the energy company. So it was really amazing. Happened abruptly in the 7th month. Yes. E mantém até hoje, tá? Eu economizando sempre agora. Além da saúde dos meus pais, que estão ótimos, né? Que sempre utilizam todas as águas plasmadas que eu fabrico dos grãos aqui, eles continuam utilizando esse dispositivo que amplia essa energia aqui, tanto para casa, quanto também, como diz o nosso colega aí, para a vizinhança, porque nano-revestiu, né, a fiação predial e passou, inclusive até o pH da água dos vizinhos aumenta. Tá? A gente pode medir, eu já provei aqui, medindo o pH da água dos vizinhos, aumentou o pH deles e continua ajudando as pessoas que estão, os vizinhos aqui, sabe? So something that it's amazing about this is that it's going in the whole neighborhood that he start to notice Jukle, because he said it's going to start to plasma the wires of the neighbors,
And one thing that he noticed that even the water in the neighborhood is getting with the pH higher. He measured the water of his neighbors, and the pH was higher. And this is something that he's noticing now about the extension of these fields. You know, that experiment that he's doing is beautiful. So he's programming the waters so that the waters in the environment now are taking a different effect. That's beautiful work that he's doing. Very interesting. Good job. Eu li um trabalho que você está fazendo, é muito interessante. Excelente trabalho, Ju. Porque você está conseguindo, quero entender o John, que você está fazendo através da água, que você está trabalhando no sistema agrário, você está alterando a água do ambiente também. Então, isso é muito interessante, muito lindo o seu trabalho. Tem mais um detalhe que eu gostaria de ressaltar. Teve um colega que perguntou aí sobre água salina e gans lavado e gans não lavado. Eu criei uma caneta que coloquei o nome de Double Plasma justamente por isso, porque uma caneta salina, ela pode deteriorar o nanorevestimento. Então, a primeira caneta com a bobina magnética e a gravitacional e arte central são todas nanorevestidas com um mix de gans lavado. E a segunda caneta, que é um invólucro que envolve essa primeira caneta, é uma caneta de água totalmente salina, que é a primeira água do kit de captura de CO2, que é a caneta de Gana, que o Sr. Keshe disse que também nós temos resultados para retirar dores, né, que é a caneta de Gana, sem nenhum tipo de gans e nem bobinas. Então, eu juntei as duas em uma só. Utilizando essa água, a gente obtém resultados muito mais rápidos e positivos, justamente por ser aquática. Tá? São duas canetas em uma só. Aí você usa, então, nessa caneta, essa água dentro do magrave. Essa água, a água salina, a gente não pode utilizar ela onde tem nanorevestimento que pode deteriorar. Então, nós temos que fazer um invólucro por fora, quer dizer, ela é como se fosse dois, né? O primeiro com água, o gans lavado, envolvendo as bobinas. E o segundo, a água salina, que não toca nas bobinas, mas que estão em volta dessa primeira, entende? Entendi. So Joke is saying that he's making other experiments too, and one of this experiment is the double pen that he calls. Is this pen, and he made the pen inside with the coils, with the GANs, washed GANs inside with the one of the pen, and around this pen he used a GANs that's not washed, so it's going around this one, the pen that is inside, and he's noticing a lot of people responses very good with this pen, for their pens, and emotionally it's something that you like to share here too with you. You know, in regard to that water structure device, you know, it would be interesting if he took a container, a larger container of what I call polluted water, and added some of this water from even if it's next to his device, and seeing if it didn't change the polluted water into a different state. My suspicion is it probably will, because water carries memory. Então, Jucre, está falando um experimento interessante para você fazer com esse sistema magrave que você tem embaixo d'água. Você pega uma água bem poluída e coloca só do lado desse sistema magrave seu aquático, ou, se você quiser também, pode pegar um pouco da água que está dentro do sistema magrave e colocar nessa água poluída. E eu tenho quase certeza que essa água vai começar a limpar, porque a água ela tem uma memória. Então, seria um experimento bem interessante se você fazer. Eu vou fazer esse experimento, Rafael, e sexta-feira eu passo o vídeo, a gente passa aí para o pessoal aí, eu vou medir o pH dela antes e depois, e aí eu vou provar para vocês como é que funciona isso aqui, bem legal. Ótimo.
E tenta trazer na próxima sexta também. Na próxima sexta a gente vai, mas pode abrir um espaço talvez, porque próxima sexta vai ter um encontro com o Conselho Universal com os membros da comunidade religiosa, mas se não for na próxima, na outra sexta, mas acho que na próxima a gente abre um espaço para você, Ju, para mostrar sua caneta também. Essa Isso, caneta é interessante. legal. Não, eu tenho várias, né? Inclusive aquela Tá. caneta que eu mostrei para o Sr. Cash lá pessoalmente, ela já é essa caneta que tem esse invólucro com água salina e por dentro lavado, e ela é dinâmica, né? Tem um motor que... Legal. E o Sr. Cash conheceu ela pessoalmente, sentiu o campo dela lá. Né? Eu posso mostrar ela para o pessoal aqui, né? Eu utilizo ela aqui para ajudar bastante pessoas. Uma Se coisa... não der na próxima sexta, a gente marca uma sexta para você mostrar esse equipamento, que vai ser bem legal, porque talvez não dê tempo, né? Que é bastante coisa. A minha Mas vamos tentar fazer pelo menos a próxima sexta para você mostrar o experimento dessa água, que eu acho que vai ser legal, a gente abre um espaço. Sim, Mas eu vou só traduzir para eles, senão a gente vai ficar perdidos aqui. certo. So Juklin is sharing here with me that he will definitely make this experiment with the water, as you said, John, and he will bring the results here to us next Friday. We'll try to bring this, and he'll have a lot of experiments too that he'd like to share. So I said that for him to please bring to us, and we open here for him to show more of his device and what he's doing. Beautiful. He's doing good work. Have him measure the pH too of the water. You know, to use a pH measurement to understand where he starts from and where he ends up at. Yeah, that's what he said. Sorry, I was forgetting to translate that he would measure the pH too. He have the device to measure. Rafael, mais uma coisa que eu quero que ele fique por dentro é que eu também ampliei uns megacapacitores aquáticos com esses mix de GANs que tem ali o negativo e o positivo. São tubos de ensaio separados com o negativo e o positivo, cada um com um GANs ali dentro, que não se tocam para não dar curto, e a gente coloca diretamente na energia. Então, ele amplia essa energia no ambiente todo, e mais alguns tubetes com esse mix de GANs com diferença de quantidade, para dar o gap, né, a diferença de potencial aí, e fazer o vórtice no quintal. Então, eu pego ali alguns tubinhos de ensaio de 5 ml com esse mix de GANs e saio enfiando no canteiro, onde existe ali os canteiros de plantas. Né? Minha mãe existe vários canteiros de plantas, inclusive hortaliças, e também pedir para alguns dos vizinhos enfiarem no seu quintal aqueles tubetezinhos que a minha central aqui faz interação de campo com eles e amplia esse campo aqui na vizinhança. Ah, interessante. Os tubos têm o quê? Pode repetir, Ju? Os mix de GANs que eu utilizo aqui é GAN de CO2, ZNO, magnésio e manganês, e GANs de sais. So the Jukli just like to share just one more thing with you that he's doing that seems very interesting, and it's he gave to his neighbors some tubes of GANs, salt GANs and some CO2 GANs, and a mix of GANs in these tubes. And his house is the central point where he has these capacitors and connect with the wires in his house with the Maglev system. And he notices that he became like the central point, and with these GANs that he gave to the neighbors, they put in specific places in their house, and they are seeing the connection that's happening between his house and the house of the neighbors, and the change that's happening, not just in the water, he said, but in other aspects of health and other things too. So this is one more experiment that he's making his neighbor. So he's going to show it? Não, acho que você pode guardar isso para mostrar na próxima também, Ju? Mostrar. Sim. Okay. So he will organize this and will show in the next teaching for all of us. He's doing good work. Nice. Very nice. Tá fazendo um ótimo trabalho. Muito bom. Gratidão. Deixa eu só arruma tudo, Ju, que aí você passa depois só os vídeos, né? A gente só pede para não postar no canal do YouTube, porque tem essa questão, porque quando é canal pessoal a gente pede para não compartilhar, mas se for só o vídeo,
pode compartilhar e deve compartilhar à vontade, tá bom? Aí você passa para a gente e aí a gente... Pessoal, como sempre, né? Já tem quase uns 7 anos que a gente vem fazendo esse trabalho e tudo que a gente faz, a gente ensina, né, gratuitamente, como o Sr. Keshe sempre ensinou a gente repassa isso, quem quiser replicar em casa, replique, né? E mais assim, eu vou filmar diretamente para você, tá? Vou fazer uma nova filmagem desses dispositivos, que é ligado aqui na energia, os tubetes, eu vou fazer uns novos e vou mostrar ali aplicando na terra, né, nos vizinhos ali, e vou mostrar direitinho, que daí fica uma matériazinha bem legal para o pessoal entender como é que foi feito, ok? Ah, tá ótimo, Ju, legal, legal. A gente fica no aguardo. Deixa eu só liberar o pessoal, porque a gente já está passando da hora aqui também. Então Beleza. organiza e manda pra gente, Ju, por favor, que a gente tira até uma sexta-feira para poder só mostrar esses experimentos todos. Estou aqui sempre à disposição, meu irmão. Gratidão. Legal. Ótima Falou, noite. Jucley, obrigado. Obrigadão. Valeu. Jucley will organize all his experiments, and we will try to put one Friday for him to, a big part for him to show these experiments that he has. So Good. seems to have a lot. Okay. Okay, so let's say thank you very much, John, for being here. We are going almost to 11 p.m. here in Brazil time. It's late for me too. I just want to say once again, thank you very much, John, for your time, for being here with us and to share all your knowledge with us. It was a real pleasure to listen to you, and I think I speak to all the people that were in the room tonight. Thank you very much. And thank you to the entire Brazilian community. You know, it's clear that that you and your group are leading the way in terms of structure, support, and even the experiments. You guys are doing a great job, and you know, it shows. So my hat's off to all of you. Thank you, John. Então, o John estava compartilhando, estava primeiro agradecendo o John aqui pela presença dele hoje aqui, que foi um prazer e uma honra. Eu acho que eu não falo nem só por mim, mas por todos que estão nessa sala aqui hoje. E o John estava compartilhando, que é um prazer estar aqui compartilhando também o conhecimento dele com a gente, que foi um prazer ver o que a comunidade brasileira está fazendo, né, em termos de estrutura que foi montado aqui, que é um exemplo para todos, e também experimentos, como a gente está vendo hoje aqui. Então é muito, muito legal, foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Thank you very much, John. You're welcome. E uma coisa que a gente queria falar aqui, antes de finalizar, é o anúncio para a próxima sexta-feira, como a gente falou no início da aula, né? A gente vai ter um encontro entre os membros do Conselho Universal. Queria primeiramente agradecer ao pessoal, ao membros do Conselho Universal por aceitar esse convite, com membros de comunidades religiosas aqui do Brasil. A gente vai criar uma mesa de um diálogo para poder ter essa discussão entre, principalmente sobre essa parte de etos, né? E vai ser bem legal, convido todos a participar. A gente já tem a presença confirmada de um pajé de uma tribo indígena, um ancião, que ele já confirmou presença, vai estar, a gente está agora falando com algumas freiras, tentando entrar em contato com freiras, padres, para poder participar também. So just a reminder to everybody, next Friday we'll have a meeting here in the Friday teachings of Portuguese language with will come here to talk with us, the members of the Universal Council, and they will come to talk with some members of a religious group here in Brazil. We have confirmed the presence of a shaman from a shaman from I forgot the name in English now, but I think it's correct, shaman. It's a shaman, an old shaman from a tribe here from Brazil. He confirmed his presence in the next Friday teachings, so he put himself available to talk about what he feels about ethos, about his view of the future of humanity, and the members of the Universal Council. I want to say thank you for all of them to accept this invitation to come next Friday. We'll discuss and put their views about the ethos and about the vision of the future too. So we open this room for a dialogue between them. So we're inviting to some nuns and some priests to come too. So, but
the first one who confirmed already next Friday is this shaman from this tribe. And I think it would be a very nice talk, a very nice dialogue. And to all of you are invited once again to come, not just from Portuguese language, from all over the world to come, since we'll have this simultaneous translation in English too. E, bom, então eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Tem mais alguma coisa a dizer, Daria? Você poderia falar sobre a aula de segunda-feira do Alex? Ah, sim. So one more thing first to talk here before we finish. We have the Monday teachings of Alex here. And so it's happening every Monday at 8 p.m. Brazil time. So we are teaching about the basics of plasma science in these teachings. Alex is teaching to us and sharing his knowledge. So next teaching will be about amino acids. And we have the simultaneous translation, Portuguese, English in this teaching. So all of you are welcome to come and to be part of this process. I want to say once again, thank you very much, Alex, for being present and for putting yourself available to share your knowledge with all of us here. Thank you very much. Então, eu queria lembrar a todos vocês que a gente tem essa aula, que é a quinta aula que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, toda segunda-feira tendo essa aula. Vai ser sobre aminoácidos. É o básico da ciência do plasma, está sendo ensinado agora pelo Alex. Eu queria agradecer ao Alex por estar se disponibilizando a dar essas aulas para a gente. E a gente está, e todos vocês estão convidados a vir e a participar, que são aulas fantásticas que a gente está tendo para poder ter essa estrutura, essa fundação do entendimento da ciência do plasma. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Acho que é isso por hoje. Eu queria agradecer a presença de todos. I want to say once again, thank you, John. Thank you, Mr. Keshe, for being here. Thank you, all of you, from all over the world, for being here too. Thank you very much for your presence. Então, eu queria agradecer ao John mais uma vez, ao Sr. Keshe, a toda a comunidade aqui do mundo todo que está presente no ensinamento de hoje. Quer falar alguma coisa, Dariana? Não, só agradecer mesmo a presença de todos e nos encontramos então na segunda-feira na aula do Alex. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu vou colocar o vídeo final então para... Coloca a mensagem para a humanidade com mais curto. Sim, exato, esse mesmo. Obrigado. Então So é isso. we are finishing our teachings tonight. I just want to say that I was saying just thank you very much for all of you for being here. And so real pleasure to once again to be with all of you together in the Friday teachings. Thank you very much. See you next time. Muito obrigado a todos mais uma vez e vejo vocês na próxima sexta, no mesmo horário. A Dariane vai compartilhar um vídeo final para a gente. Now we have opened what I call the final stages of man to understand. Now you have to understand, you have no choice. It needs a lot of understanding, it needs a lot of positioning, it needs, there is a celebration going on. A lot of you will report massive number of UFOs in huge numbers. It's not 1 or 2 anymore. It's just like a party, let's all go there and there is a traffic jam. You will see those happening in the coming weeks. There is a big party going on this planet. Man has not seen it, do not understand. In a way, without you knowing, so you go to out shopping and you come home, the party is set, and then you have a surprise. In a way, mankind is waiting for that surprise, but there are few steps to be taken.
the universal what they call universal community has already laid out the party. And to lay the party, you need to bring a lot of things ready, a lot of souls. All friends are coming back. You will see a new transformation on the skies and in the skies of this planet very, very soon. We changed the whole structure as of last week, and we brought a new dimension. You will see it, you will feel it. And this situation with Corona, this actually would have happened because the soul of this planet was getting ready to join the universal community. And it's a solution for man to find himself in, to elevate himself. This is a universal council teaching. This is what we call one nation, one planet, one race. And in so many ways, we have made one of you, but we have joined you to be one of the totality. It's a birthday party. And those who are organizing the party, it's just, 9 months and so many days, the child is born and you get everything ready for the party of the birth. That's what's happening. For the coming weeks, you will see more and more activities in a very strange way, in a huge numbers. And some of them, they are single souls who left this planet thousands of years ago. They're coming back. They're coming back to welcome the new child. These lights you see in the skies, which will appear as single and hundreds of thousands to come, many of them, they are not UFOs. They are the souls who left this planet and come back. They know it's the time to celebrate. But mankind is bright. And no radar can see the soul. If the radars could see the soul, every day millions of people who die and get born, why don't the radars don't show? The souls leave. Now we see the soul return. We see the light, and mankind has to understand. You have no choice. We have left you no more choice. We left it to you like for some millions of years, and you did nothing but just mess it up more and more. And now it's just, it's the next step, next evolution. But how far, how much, to what extent mankind is ready for it is a question for the man to ask himself. You come here to learn a cup, you learn this, you learn that, but you're so blind you don't see what is in truth there behind. The reality is, and this is the question I asked yesterday as well, is the soul of the man as a man as totality ready for this transformation?